ജോസഫ് ബ്രോ, എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം വെൽക്കം. അനുമീറ്റർ ഹായ്, ജോസഫ് ബ്രോ ഹായ്, മിലൻ തോമസ് വെൽക്കം വെൽക്കം. അതിനുള്ളത് അസി, മിലൻ, മിലൻ തോമസ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കല്ലേ? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക്. നാളെയാണ് മെസ്സേജ്. നാളെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാടാ, നാളെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാ. മിക്കവാറും ഫ്രൈഡേ അല്ല, അടുത്ത ദിവസത്തെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 31 രാത്രി. 31 രാത്രി പറയുമ്പോൾ മെസ്സി എടുക്കണോ? യുവർ ചോയ്സ്. ഇന്ത്യയിൽ മെസ്സി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ മെസ്സി എടുത്തോ അരുണേ. എടാ മോനെ, 14 സ്പിന്ന് 14 വയസ്സ്. അവന്മാർ തരും, അവന്മാർ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരുവടാ. ജോസഫ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ട. 30 സ്പിന്നില്ലേ, 30 സ്പിന്നില്ലേ, അവ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് തരും. റിയാനി വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഞാൻ കളിക്കാം. ആരെങ്കിലും കളിച്ചോ? ആരും കയറുന്നില്ല. കളിക്കാൻ ആരുമില്ലേ? മെസ്സിയുടെ ബാക്കിൽ 300 പ്ലെയറാണ് വരുന്നത്. 300 പ്ലെയർ അടിക്കാൻ്റെ ചാൻസ്. മുപ്പി, ഓക്കെ ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും വാ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ കഴിക്കുവാ അല്ലേ കീരിനെ. അത് പ്രശ്നമില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ. എന്നാ എല്ലാവരും ലൈക്കടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ആക്കടാ. എപ്പിക് ഗെയിമർ, ഹലോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. റെഡി എടുത്തോ. പോയി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്തേരിക്കോ. അടുത്തേരിക്കോ. ഹാസൽ എന്തായി? ഹാസൽ നിർത്തി. ഇനി ഹാസനില്ല. കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ശ്രീഹരി. അത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. കാരണം 1700 ടോപ്പ് റേറ്റിംഗ്. 1700 ടോപ്പ് റേറ്റിംഗിൽ
നമ്മൾ മിനിമം മിനിമം ഒരു 50 കളി കളിക്കണം. ഞാൻ 170 അങ്ങാനാടാ. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone കാരണം നമ്മൾ എത്ര കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ അനാവശ്യ. The action has already started. നമ്മൾ കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡ്രോക്കും 3 പോയിന്റ് വെച്ച് കുറയും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 5-6 കളി എങ്ങനെ പോലും ഡ്രോ ആവും. പിന്നെ വെറുതെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യം, നമുക്ക് അടുത്ത ഇവന്റ് നോക്കണം. അടുത്ത ഇവന്റ് നോക്കാം. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Raul goes on a charge down the left. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ഇന്നലെ ആടെ വെച്ച് മുട്ട എടുത്തു. ആ റൂമിൽ വെച്ച് മുട്ട. ബ്രോ മാച്ചിന് വരുവാണ്. കളിക്കാം. ലെജൻഡ് സ്റ്റാർ D5 DDO നോക്കി ആരാ? എല്ലാരും എപ്പോഴും കളിക്കടാ. നമുക്ക് പേര് ഇടക്കിടക്ക് പെട്ടെന്ന് പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണുണ്ടോ? ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. Stood up well to him there. It's Pele! Well, now it's a race for the ball. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Pele, foot in. Bellingham. Oh, that's a key interception. So it is still 0-0. He has found the way through. And this is Puskas. Bellingham. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, he's been caught napping. അടിക്കുമല്ലേ എവിടെ ബ്രോ ഓടുന്നില്ല. പോറുവാ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ മോളിടൂ. നിങ്ങൾ കയറാം, മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും കയറാൻ ചാൻസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കും വേണ്ട. ബ്രോ എന്തിത് കളിക്കണേ? അഗൈൻ മിസ്റ്റേക്ക്. Maldini. Barcelona do have a chance to counter here. He's found a way through. And Puskas! ഞാൻ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം. എന്താ പറയണേ, നമുക്കിവിടെ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ ചാൻസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ റൂമിൽ കോൾ ഇടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പേടിക്കേ വേണ്ട. പറഞ്ഞു Mario. Pele. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Out to the right. Vieira. No, that's been intercepted. Rijkaard. Now it's Pele. Scholes is the team's great visionary. ഫൈക്കയാൽ ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല. ഫൈക്കയാൽ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ജിനാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. എസ്പി ഡോക്ക് വെൽക്കം. ഫൈക്കയാൽ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു അക്കൗണ്ട് ചെറിയൊരു അക്കൗണ്ട്, വലിയ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ചെറിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഗിവ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യടാ. അരുൺ മീറ്ററെ ഷെയർ.
So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. പരമാവധി ആളെ കേട്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറ്റിക്കോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാലോ. ഗിവ് അവേ ഉണ്ട്. Substitution in progress. 4 ലൈക്ക് വന്നേക്കണേ. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കണില്ല. 4 ലൈക്ക്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. റൂൾസ് എന്താണ് അത് ഞാൻ പറയാം. അത് 5K ആകട്ടെ. ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. Pressing high and with purpose. Now it's Eto. Tele. Important interception. Goes long and straight. Bellingham. Oh, we expected better, and so did he. Maldini. Here's Zakaria. And here's Eto. He's shifting through the gears here. It's Eto! ഏതാ പവറ് എല്ലാവരും സഭയെ വൈക്ക് എന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക ഗീവല്ല. അതെ എല്ലാവരും സഭയെ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗീവന്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. എനിക്ക് എടാ ഞാനും ഇവിടെ എന്താ പറയാ ജ്വല്ലറി എല്ലാം നടത്തണേ. പ്രിയരി പ്രിയരി തരുന്ന പറയണേ. പ്രിയരി നീക്ക് തരുന്നല്ല പറയണേ. പ്രശ്നമില്ല, ഇതൊന്നോ എവിടെ പോണേ മാൾട്ടിനി? എവിടെ പോണേ? നീ കഴിക്കടി പോണ്ടേ? For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Couldn't squeeze it through. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കല. അത് മിസ്സാവൂടാ, മിസ്സാവും. അവിടുന്ന് കൊടുത്താൽ കയറും. അനസെ ഗോളടിച്ച് ശ്രീയരി ഇറക്കിയാകുമ്പോൾ പയ്യന് മാക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട്. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ പാസ് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആകത്തില്ലേ? അത് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. സക്കരിയ പെലെ അങ്ങനത്തെ. അയ്യോ സക്കരിയ. ഓക്കെ മാൾഡിനി ടു എട്ടോ അങ്ങനത്തെ. ഉസ്കാസ് ഓക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റൊമാരിയോ ആണ്. ഓക്കെ ഫിനസ് ഇടറാ, ഫിനസ് ഇട്. റൊമാരിയോ ജോജി തമ്മിലൊന്നും വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ. എടുക്ക് ഒരടുത്ത ഞാനുണ്ട് തണ്ടർ. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ കയറിക്കോ. ഞാൻ കോടിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറാം കേട്ടോ. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. Decent hit from there. ഞാൻ കോടിടാ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. And reclaimed it in a trice. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Now it's Mohamed Salah. Brazil really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain. ഇവന് മരണ ഫോള് എന്ത് ചെയ്യാ? ഷോൾഡർ പുഷ് ഇട്ട് മരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. Now who's going to be first to this?
Board shows there will be 3 extra minutes. ജീജടാ Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona have held on. They have ഇപ്പത്തെ ഷോട്ടിലാണ് sometimes അടിച്ചതില് 5-10 preserved ബാസ the touches ഏതവനെ of യൂസിലെടുക്കും. വാസ എടുക്കത്തില്ല. picking up the man of the match award, and no surprise there. അവര് ബിഗസ്റ്റ് ടീം ആകുമ്പോൾ ഫാളൂടാ. Yeah, it was never a match that കാരണം was അവരെ going സ്കോർ to സ്ട്രെങ്ത് blow അങ്ങനെയാണ്. us all away, Peter, but I felt the team അവർക്ക് got എന്താ പറയാ it right, കുറച്ച് especially that well-timed goal. നൈസായിട്ട് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ടീം എടുക്കും വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ അവരെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. കാരണം പഴയ ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മളിവരില്ലേ എന്താ പറയാ ഇവനുണ്ടായില്ല എന്താ പറയാ അവൻ്റെ പേര് ഇനീഗോ മാർട്ടിൻസ് ഉണ്ടായ സമയത്തില്ലേ ആ സമയത്തുള്ള ഡിഫൻസ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല ഞാൻ മൊട്ടയടിക്കും. ഓക്കെ മൊട്ടയടിക്കോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോ. അവിടെ പുതിയ റൂം കേട്ടാൾ കയറേ. ഈ മൊട്ടയടിക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജോസഫേ. അതിനുശേഷം ബിഗസ്റ്റ് ടീമൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ഗെയിം കിട്ടി കളി കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ് അതീസ് ഓക്കെ. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള മാച്ചൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട് പോകാട്ടോ. ഓക്കെ പോയിക്കോ നോ പ്രോബ്ലം. മാഡ്രിഡ് ഇത്തവണ എടുക്കും. മാഡ്രിഡ് അല്ലെങ്കിലോ ചത്തിട്ടുള്ളേ. കാരണം ഒരു സ്കോഡിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, അടുത്ത സ്കോഡിൽ ആ പ്ലെയർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കാനാടാ? ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പ്ലെയർ ഇല്ല സ്കോഡിൽ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഞാനേ വാസ് എടുക്കും. നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം ജോസഫ് ബ്രോ. ഗിരിജാശേഖരൻ ഇവിടെ കളിക്കാം. ശരി, മാഡ്രിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കംബാക്ക് വരാനുണ്ടാ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. മാഡ്രിഡിൻ്റെ കംബാക്കൊക്കെ വരാനുണ്ട്. ന്യൂസിൽ ഇത്തവണ എടുക്കാൻ ചാൻസുള്ള ടീം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും കണക്കാടാ. എല്ലാവരും തോറ്റ് ഒരു കളി ജയിക്കും, ഒരു കളി തോക്കും. ആഴ്സണലിൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ ചാൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാ. ആഴ്സണലിൽ സിറ്റി എടുക്കത്തില്ല എന്നറിയത്തില്ല. ആഴ്സണൽ ഈസ് ഗുഡ്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The action has already started. പിന്നെ ഇവരുണ്ട് ആര് പി എസ് ജി എടുക്കോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. PSG എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ. He's going for goal. He's beaten the keeper but hit the post. എടാ എപ്പോ കഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സമയം ഉണ്ടാ. ഒരു 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ലേഖാണല്ലോ. Now it's Eto. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Tries a shot! Barcelona! ലാലിഗ ആരെടുക്കും? ലാലിഗനെ ഒന്നും കൺഫേം ആക്കില്ല അരുണേ. കാരണം ഓൺലി 4 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഇത് ടൈം ഡിലേ വരണേ? നല്ല ടൈം ഡിലേ വരണേ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Oh, it's beyond the defence. That's been slipped through. He's had a shot. ടോപ്പ് 16 മതി. പിന്നെ നോക്കൗട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കും. ആസൽ എന്തായി? ആസലിനെ തോറ്റ്. ആസൽ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ. ആസലിനെ ഒഴിവാക്കി. എടാ നല്ല ലേഖ.
എന്താ അനാജ് നിർത്തിയാ അനാജെ? Has been emphatic. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. And there's the shot. 1700 ഒക്കെടാ അനാജെ, 1700 ഒക്കെയാണ് ടോപ്പ് റേറ്റ്. പിന്നെ നമ്മളെവിടെ എത്താ? നമ്മൾ ഇനി 1300 ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ഇവന്റ് സെറ്റാക്കാം. Oh, it's played into. He gets big. ഏതാ ലാഗടാ ഇതൊക്കെ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരാൻ കാരണം നോക്കിയതാ ബോൾ പോ നോക്കിയ Not the best distribution from the keeper. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണിത്. Koeman എല്ലാം നോക്കാം. knocks it into space, and he was quick to react. Oh, perfectly measured that. He has found the way. It's loose, and there's a race for the ball. Well, it seems as if he's just had a moment and slipped into tunnel സെർവർ ഉണ്ടല്ലോ ആസുള്ള സീനാ. സത്യടാ സെർവർ ഇല്ലടാ, എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാ ഇതേപോലെയല്ലേ കളിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെന്ത് കളിക്കേണ്ട കാര്യം? കാരണം ഓപ്പോണന്റ് നല്ല സെർവറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒലക്കാത്ത ഒരു ഇതില്ലാത്ത സെർവർ. അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കളിക്കാണ്ട് കളിയാണ് നല്ലത്. Spread out to the left. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played out wide. Zanetti. Cross flung it. Oh, shooting chance! Added time. ഇത് 80 കേസറ്റ് അങ്ങനെ പോലെ കളിക്കണേ. സ്റ്റെക്കായിട്ട് രാത്രി 7:00 ശേഷം വരൂടാ. അതി 7:00 ശേഷം സ്റ്റെക്കായിട്ട് കളിക്കണേ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ടച്ചാൻ വിളിക്കാണ്. നമുക്ക് പഴയ പോലെ കൺട്രോൾ വരത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ആ പഴയ ഒരു കൺട്രോൾ വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സൊക്കെ പാസ് പോകുന്നത് ഇതില്ലേ, നമുക്ക് വാക്സിനെ എന്താ പറയുക വരക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഡിലേ വരും. ആ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടോ? സ്റ്റിക്കർ സ്റ്റെക്കായി. കളിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ ഞാൻ പോകാം. ഓക്കെ ശവ വിഷമിക്കൂടാ. നോക്കടാ, ഇത് ഞാൻ കളിക്കണില്ല. ഓൻ കളിച്ചോട്ടെ. വെറുതെ അനാവശ്യ. നേരത്തെ കളി പിന്നെ മോശം ലീഗ് കളി ഒന്നിങ്ങനെ നിജാദ് ബ്രോ കളിക്കാം വെയിറ്റക്കടാ. It's Nedved. And this is Messi. He is through here. Oh, that's nice. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, that's well spotted. Messi. Muller going about things with real menace. Vieira. Thuram. Barcelona finding their passes. And this is Messi. And Messi! സ്ഥലം ഉണ്ടോ എനിക്ക് അടിക്കാന്? എന്നിട്ട് ഓൻ അടിച്ച അടിയോ മറ്റോനൊക്കെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് അറാത്തില്. Now, can they get him away? Spread neatly. Oh, sweet feet. മുത്തെല്ലാം അങ്ങനെ അടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, കേരൂല. ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക്. ഒരു ബിൽസ്കാറിലുണ്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാം അങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ. Now it's Romario. Oh, he's burst through. Messi. Oh, he's got that all wrong and it's a penalty. ഒരു ബിൽസ്കാറിലുള്ള സ്കില്ലുണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കയറത്തില്ല. അതായത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്ക്. എംബർ വെൽക്കം. Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. Welcome. Well, Peter, I don't think the comeback is complete. ഗാംബിളുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും കളയും എംബറെ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കളയും. നോർമൽ പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റും നമ്മള്.
ഇപ്പറത്ത് കറവേപ്പിക്കും. അതാണ് അവൻ്റെ ഇത് ഉദ്ദേശം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, ഞാൻ എന്നറിയാ. എംബറിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഭാഗ്യാണല്ലോ എന്തേ. അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടൂടാ. അവസാനം അധികം വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാ. മെസ്സി ഇവിടെ സാധനം പോന്ന പൂക്കോക്കടാ. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Passing is crisp and sharp. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi! വല്ലപ്പോയി ഗെയിം കൊടുത്താൽ മതി കിട്ടും. അതാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം എല്ലാ സമയത്തും ഗെയിം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ലോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോയി കൊടുത്തതിനെ വിന്നാവും. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. He's gone for goal. റൊണാൾഡോ പിപി ആണോ? തരാം. There will be 3 minutes added time. Messi. Here's a chance. 1950 ആക്കി എങ്ങനെയോ? നീ പ്രോയല്ലേ? നീ പ്രോയല്ല. എനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ സർവർ ഡൗണായിട്ട്. ലാഗോട് ലാഗ്. ഞാൻ ഇന്ന് പുഷ് ചെയ്യും എംബറെ. ഇന്ന് പുഷ് ചെയ്യും. ഇന്ന് പുഷ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കാരണം ആഴ്സണൽ ഇവന്റ് ചെയ്യാതെ സെർവർ ശരിയാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് പോലും കളിക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ അവസ്ഥയിലില്ല. വമ്പൻ ലാഗടാ. പിന്നെ എനിക്ക് ലോസ് ആവാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീനില്ല. റഹാൻ ബ്രോ ഓക്കെ. റഹാൻ ഭായ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. റിച്ചാസ് അസിതരൻ 1v1 ഓക്കെ. ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ന്യൂ റൂം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആർക്കും കയറാം. കയറുന്നാൾ കയറിക്കോ. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. 9 ലൈക്ക് വന്നേക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക്. അയ്യോ ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം റാങ്ക്ഡ് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ആഴ്സണൽ ഇവന്റ് കളിക്കും. ഡിവിഷൻ വലിയ കളിയില്ലാത്ത ഓപ്പ് കിട്ടും. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇന്ന് കളിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? വളരെ ശോക സെർവറാ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച്. ഓക്കെ. സെർവർ നല്ല സെർവറാ. കാരണം ബോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാസ് പോകുന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് പേടി. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ കിട്ടിയ പേടിയാ. ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ കിട്ടിയ കളി നമ്മൾ പോയി. ബ്രോ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കയറാടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൂം ഇട്ട് തരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക്. എന്തായാലും കളിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഇന്ന് ഡിവിഷൻ കളിക്കണോ? നല്ല ശോകസമാണ്. നോക്കട്ടെ. എംപയറാണ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാം. വേറെ കൺട്രി പ്ലേയേഴ്സ് വിപി ഞങ്ങൾക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. എടാ അത് പ്രശ്നമില്ല പോകൂലേ. അത് പ്രശ്നമില്ല. അത് വെച്ചാൽ അവർക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ലാഗ് വരും. നമുക്ക് ലാഗ് വരത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കളിക്കുമ്പോൾ 1-2 വാറില്ലേ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഹോൾഡാക്കി കളിക്കുന്ന നന്നായി. ബ്രോ 1 ടൈം കയറി പിന്നെ കയറിയ ആക്കാം. നമ്മളൊരാട്ടെ കളിപ്പിക്കൂ. ഡീസൻ്റ് കിട്ടിയ ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഹോൾഡാക്കി കളിക്കുന്ന നന്നായി. ഹോൾഡാക്കി കളിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഞാനതാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഹോൾഡാക്കി കളിക്കലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. As you can see, we've already started here. ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഹോൾഡാക്കി കളിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എന്താക്കും നമ്മള് ശിവപ്രസാദ് ബ്രോ വെൽക്കം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കും ഇത് വരൂലേ, ഇവന്റ് കളിക്കൂലേ, ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ മുക്കി പ്രസ്സാക്കും.
The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രഷർ പോവാടാ, കാരണം ആ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ആളെ നല്ലോണം മക്കറക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡിവിഷൻ. ഒരു കളി തോറ്റ 35 പോയിന്റൊക്കെ കുറയാൻ വെച്ച ഷോക്കാണല്ലോ അവസ്ഥ. ജയിച്ച കിട്ട 4 പോയിന്റ്. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. Oh, it's taken out. ഞാൻ കുറേ നേരമായി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേറാം, നിങ്ങൾക്ക് കേറാം. ഞാനതാ പറഞ്ഞ, ഞാൻ റൂം ഇടാൻ നിങ്ങൾ കേറിക്കൊന്ന് പറയാ. It's a good 35 yards out, this. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, smashing header! ഓ, അടിപൊളി ക്യാച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര അടിയാറിക്കുമെന്ന്. സത്യം റാത്തന് കൊടുത്ത പാസ് നോക്കടാ. എന്നാ പിടിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സേവെങ്കിലും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഒന്നും പറയണില്ല മോനെ. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And that's it. That was always inevitable. ഇവനാണെങ്കിൽ CBനെ കൊണ്ട് DMFലൊക്കെ വേണ്ട മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണേ. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. അവിടത്തേക്ക് അല്ലടോ ഒരുത്തിന് ഓടിത്തിരുന്ന കാണുന്നില്ല നീ. Now they can go one better possibly. Bumps him off it and wins back the ball. Zakaria goes steaming forward. Vieira. It's a good spell of possession, this. This looks promising. Romario, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. And he's lost his man here. He came in hard, very hard. മാച്ച് റൂം ഫുള്ളായി കാണുക. അത് നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്ക്. ജാതി മാച്ചപ്പാണ്. Messi, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's been bundled over. That is a foul. സെക്കൻഡ് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ യെല്ലോ കാർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും. കയറുമ്പോഴൊക്കെ മാച്ച് റൂം ഫുള്ളായി എന്നാ കാണുന്നത്. ഇന്ന് ചെയ്യാനാ Hops for safety. Koeman. That pass has been well intercepted. There will be 3 minutes added time. Vieira. And it's Bellingham. Messi. Now it's Mbappe. And that'll be the final action of the സെലിബ്രേറ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചു. ഇല്ലട അടിച്ചില്ല. അത് ഞാൻ പുഷാക്കിയില്ല. They've both given it a really good go and they head into the break all square. That's a really interesting game and they head in at half time at 1-1. Turn it up for the second. ഇപ്പം എത്രയായി? ഇപ്പം 1840. 1840. ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. ഈ സെർവറിൽ കളിക്കൽ ശോക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ഈ സെർവറിൽ കളിക്കൽ വളരെ ശോക. It's a nice idea, but the execution was wrong. Well, that is not the best ball.
offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Substitution did in he? progress. And he's worked it through, and he's intervened well there. And that is as far as they're going to go. Oh, there's a probing ball. And this is Bale. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And this is Messi. Koeman did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Nicely aimed pass. Adams, too strong for his opponent there. ഗെയിം സെർവർ ലാഗ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വല്ല ലാഗ്, നല്ല ലാഗാടാ, നല്ല ലാഗാ. ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് വരെ ലാഗാ. ജിനാൻ ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. ഒസിലെ നല്ല ലാഗാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Costa Curta. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Driving through the middle. Koeman. ഞാൻ അടിക്കാൻ വിടും ഓട്ടമില്ലെന്നേ. ഞാൻ അടിക്കാൻ വിടത്തില്ല അത്, കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് ഒക്കെ മൂപ്പര് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കളയാ. പെനാൾട്ടി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. Oh, that's a vigorous challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And pushed out! ഏതാ ഷോട്ടാ, ഏതാ ഷോട്ട്? Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker. കള്ളാറാത്തല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തിരിയത്തില്ലേ? പോത്ത്. Now it's Puskas. 6. Big relief, it just needed എന്താ ഫിനിഷിങ്, എന്താ ഫിനിഷിങ്. Wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Substitution. ഫിനിഷിംഗ് ആണ് മെയിൻ. Barcelona can make their change now with a break in play. Taken back almost at once. Neymar. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Out for a throw. എല്ലാവരും ലൈക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്കടാ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി അത്രയും വേണ്ടു. ഇനി എത്ര സബും കൂടി വേണം നമുക്ക്? അതിലെ എത്ര സബും കൂടി വേണം നമുക്ക് 5000ലേക്ക്? Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Adams promptly onto that, and that is that. Barcelona desperately searching for the winner here. എന്തേ? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. We are into stoppage time. Well, here's a man adored by many, even deified by some. ജിജിടാ And that's that. So it does end all square. Inspiration. കോപ്പ് കളിക്കാണ്ടാടാ. കോപ്പ് കുറച്ചും കളിക്കാം, കുറച്ചും കളിക്കാം. ഇപ്പം 1v1 കളിക്കാം. To find a winner. Puskas picking up the man of the match. 1v1 കളിക്കാം. ലംബ്രോ ജീച്ചടാ, ജീച്ചടാ. ജെയിംസ് ഗെയിം. അടുത്താളെ ഇരിക്കേ. ലോഗൻ ഒപ്പി. ഇരുപത്തിമൂന്ന്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക്. അല്ലല്ല, സെയിം അല്ലല്ലോ, സെയിം അല്ല ഇട്ടേക്കണേ, ഇത് പുതിയതല്ലേ?
ഇത് മാറ്റാൻ വിട്ടുപോയടാ. മാറ്റാൻ വിട്ടുപോയതാ. അഥവാ ഇത് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും പുതിയ റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കല്. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആളുണ്ടോ? കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആളുണ്ടേ കളിക്കാം. കളിക്കാം. അതുണ്ടെങ്കിൽ പറ. ന്യൂ റൂം തന്നെ അറിഞ്ഞു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതെയോ ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഞാൻ നോക്കാൻ വിട്ടുപോയി. റഷീദോപ്പി വെൽക്കം ടു റഷീദോപ്പി. താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്. ഞാനുണ്ട് പിന്നെ ഒക്കെ കളിക്കാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hello, Peter. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ഇതില് ഹോൾഡാങ്ങില്ല. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഞാനെത്തി. ഓക്കെ എത്തിയോ? So it's away we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, the dynamic ലാഗ് മരണ ലാഗടാ. ഫ്രണ്ടാക്കി വിസ്ക എടാ, ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. ഇവന്മാരെ എപ്പോ ഈ ലാഗ് ഒഴിവാക്കിക്കളഞ്ഞ എന്ത് രസമായിട്ട് കളിക്കുക ഗെയിം. നോക്കിയേ, മെസ്സി ഇവന്മാരെപ്പാണ് ഈ ലാഗ് ഒഴിവാക്കണേ? അന്ന് നമുക്ക് വിനോദം കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വന്നു, ഇപ്പൊ വരാം. ഓക്കെ, Messi plays it short. And now they can spring out of defence. ഓടുന്നു ഓട്ടം നോക്ക് പഠിച്ചോനെ. ഓടുന്നു ഓട്ടം നോക്കടാ. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And here's Eto'o. Nedved. Oh, it's played into the area. Eto'o. Offside. മനസ്സിൽ 110 അടിക്കുക. മിക്കവാറും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആരും ഓഫ് സൈഡ്? ഇവ പൊട്ടനെങ്ങനാണോ? റെഫറിയുടെ പൊട്ടനാ. എടാ ഇപ്പൊ എന്നറിയാം, നമ്മളെ ഇവൻ പാസ് കുത്തിട്ട റൊമാരി പാസ് കൊടുത്തിട. ആ സമയത്താണ് 8 ബോൾ എടുക്കണേ. ഇവരൊക്കെ ഏതില് ശ്രദ്ധിച്ച? കാരണം ആ ബോള് വന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് റൊമാരിയോ എടുത്തിട്ടാണ് 8 കൊടുക്കണേ. അത് പിന്നെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കേണ്ട എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? ആ സമയത്ത് ഓനെ ഓഫ് സൈഡ് പോലും അല്ല. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wide. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Oh, he's taking കൊന്നിട്ടാ. എടാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടാക്കിൾ ചെയ്യടാ. It's a red card. Barcelona. ഇത് ഏത് കോപ്പിലെ റെഫറിയാണ് ഇതൊക്കെ? റെഡാണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റാ. പക്ഷെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത സമയം മാറിപ്പോടാ. ടാക്കിൾ ചെയ്ത സമയം മാറി.
It's made its way to him. He steps in, and that's the end of that. Xavi Alonso. Pele. He's being urged to shoot. Oh, that's fabulous. Oh, what has happened here? Ah. Oh, he's enjoyed ആ that. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണത്? ഒരാളും ഡ്രിബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് ഗാന്ധിജിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. Aims beyond the defence. Romario really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until Not pressure. Okay, that is nice. He overdid it slightly and should have പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോൾ എത്തിക്കോളും. And here's Messi. ഈ ലാഗിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's chosen to go back. He's got no choice here. ഒരു കാര്യം ചെയ്തല്ലോ, Oh, it's a promising ഓസിലെ goal out this. നമുക്ക് ഒറ്റ സമയത്ത് 2 സ്ട്രീം ആക്കിയാലോ. He's through, now is he in? That's great defensive work. സ്കോർ സ്ട്രീം ചെയ്താൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ സെറ്റപ്പ് ആവാൻ കഴിയും നോക്കണ്ടേ. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defense were just ഞാനും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ കിട്ടിയടാ. ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഇതൊക്കെ ഓസിലെ ലാസ്റ്റ് 3 ആള് ബാക്കിയുണ്ട് അതില്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങ് തന്നു. CB-ലാണ് ഈ കളിക്കുന്നത്. Well, I think we're seeing a very good example of what to do when you're a man light. Some of the covering players. സ്വിഫ്റ്റ് ബ്രോ മാനുവൽ ആണോ? എടാ മാനുവലാ അങ്ങനെ അല്ല, അസിസ്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ മാനുവൽ മാറ്റി, മാനുവൽ ഒക്കണില്ല, അപ്പം എല്ലാം അസിസ്റ്റഡ് ഇട്ട്. It's had its moments and it's 1-0 at the break. സക്കര ഒരു ഹൈറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളത് നല്ലതാ. അതെ എടാ, നല്ല ലെഗ് ലെങ്ത് കൂടുതലാടാ എംപയറെ. ആൾക്ക് ലെഗ് ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാ. സ്കില്ല് ആഡ് കൂടെ ആക്കിയാൽ മതി, സെറ്റാണ്. കണ്ടോ, ബോള് ഓനൊറ്റക്ക് മിഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി, മൂപ്പരും എടുത്തോളൂ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോൾ എടുത്തോളൂ. കളി തീരെ സ്മൂത്ത് ഇല്ലടാ, കളി തീരെ സ്മൂത്ത് ഇല്ല. കാരണം സ്റ്റെക്കായിട്ട് കളി പോണേ. നോക്കിയേ, എൻ്റെ ഉണ്ട് ബ്രോ. എങ്ങനെ പ്ലെയറുടെ ബാക്കിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നത്? അഡ്വാൻസ് കൺട്രോള്. അത് അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ പ്ലെയറുടെ ബാക്കിലേക്ക് ഈ സാധനം വലിച്ചാൽ മതി. സ്റ്റിക്കില്ലേ, സ്റ്റിക്ക് അവര് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വലിക്കാണ്ട് ഇത് വേണം. ഈ ടച്ച് വിളിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's ടച്ച് വിളിക്കാണ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. അവിടെ അടിപൊളി കാർഡല്ലേ, വേറെ നല്ല കാർഡല്ലേ. പക്ഷെ വിയരുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇടാൻ തോന്നില്ല. എന്തിന് വിയര പോരെ ആ ചെറുത്താറുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്ന്, അതിനെ കടത്തണേ എന്ത് പണിയാന്നറിയോ? ആ വിയറിനെ കടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് പണിയാന്നറിയോ? എൻ്റെ ഉണ്ട് വിയര. എടാ എൻ്റെ ഉണ്ടടാ, വിയരുണ്ടടാ. എൻ്റെ ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്. ആഞ്ചർമാൻ എങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടണ്ട, ബോളൂനൊക്കെ ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. എല്ലാ കാർഡും സീനാ. ആഞ്ചർമാൻ വേണം. ഡിസ്ട്രോയർ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കാര്യമില്ല. ആഞ്ചർമാൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് കാർഡിൻ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നറിയാം വിയറിന്റെ.
It's a pretty loose pass. ആളാണ് ബെസ്റ്റ് കാർഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വരും. ഞാനും മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് കാർന്ന്. കമന്റ് നോക്കട്ടെ. കമന്റ് എന്തേ? എടാ പുതിയ കാർഡല്ലേ ഡിസ്ട്രോയർ? മുതലേ കമന്റ് തൊട്ടേക്കണേ. ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി 10 ആളെ വെച്ചാൽ കളിക്കണേ. വെള്ളിയല്ലേ? അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാനുവൽ കുറച്ച് പാടാണ്. അല്ല മാനുവൽ കൂട്ടാ. മാനുവൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. മനസ്സിലായോ? മാനുവലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയർ അല്ല, ആഞ്ചർമാൻ വേണം. നല്ലൊരു ആഞ്ചർമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയർ വേറെ യൂസ് ആക്കിക്കോ. യെസ്. ടിപ്സ് പറയാമോ? റാങ്ക് എത്രയായി? ടിപ്സ് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി DMM കൊണ്ട് മാത്രം പ്രസ് ചെയ്യിക്കുക. സീബിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല. സീബിനെ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ പരമാവധി DMF ബാക്കർക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പണിൻ്റെ പാസ് കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയറിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോൾ നമ്മളെ കാൽമലാക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചതാ. ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചതാ. ഇത് നടക്കത്തില്ല. അലന്ത് JBS വെൽക്കം. കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പോണന്റ് പാസ് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള പ്ലെയർ ഇല്ലേ, ആ പ്ലെയറെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോണന്റ് പാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ല. അതാണ് മാനുവൽ. അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റഡ് ടിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. പരമാവധി പ്ലെയറെ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇറക്കുക. അവർ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും. അക്കു ബ്രോ വെൽക്കം. മാച്ച് ബ്രോ വെൽക്കം. കാരണം അസിസ്റ്റഡിനെക്കാട്ടിക്ക് ബെറ്റർ മാനുവലാണ്. മാനുവൽ കളിച്ച് പഠിച്ചാക്ക് അസിസ്റ്റഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം മാനുവലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം. കോപ്പിടാ. എടാ കോപ്പ് കളിച്ച ഗെയിമിലേ മറന്നുപോടാ. മനസ്സിലായോ? കോപ്പ് കളിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം, ഗെയിമിലേ മറന്നു പോകുന്നു. അതാണ് കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് റാങ്ക് ഡിസ്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പില്ലേ, കോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ തന്നെ വരും. രണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇറുക്കുന്ന സാധനം ഇത്. ഇവനെ ഇറുക്കിയാൽ വിടത്തില്ല. അവിടെ ഒരാളും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളാണ്. നല്ല ദിവസമില്ലേ? നമ്മളെ കോപ്പൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളാണ്. ആദ്യമായിട്ടല്ല, ഫുള്ളാകലുണ്ട്. ഇന്നലെ കപ്പടിച്ചത് പോയി. ഇതെന്ത് ഇവിടെ സെർവർ എന്നിട്ട് ഇത് ഇവന്മാർക്ക് വല്ല ആപ്പ് തോട്ടിലും പോയി ഇരുന്നാ പോരെ. മാനുവലിട്ട് കളിക്കാം. കാരണം ഞാൻ മാനുവലായിരുന്നു, ഞാൻ കളിച്ചിരാ. വല്ല തോട്ടിലും പോയിരുന്നാ പോരെ നിങ്ങൾക്ക്. ടൂബിയ സെർവറും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. അയ്യോ എത്ര പെട്ടെന്ന്. ലീഡർ ഞാനാകണ. ഇയർ 4th റണ്ണേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്. ഏതാണ് ടൂർണമെന്റ്? ഏതാ അവറ? എംബറ 2 എണ്ണം വന്നു. അക്കു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സാധാ നോർമൽ ഫുട്ബോൾ ആണോ? ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് സ്വിച്ച് കുറച്ച് സീനാണല്ലേ? അയ്യോ അല്ല സ്വിച്ച് സീനൊന്നല്ല. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് ഇസ് ബെസ്റ്റ്. സ്വിച്ചിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് ആണ്. എലോൺ ഈസ് ഹെയർ. ഒരിക്കലും അല്ലടാ എലിയോണെ. കാര്യം പറയാം. കാരണം അസിസ്റ്റഡ് കളിച്ചവർക്ക് മാനുവലിലേക്ക് മാറാനും പ്രയാസമാണ്. മാനുവൽ കളിച്ചവർക്ക് അസിസ്റ്റഡിലേക്ക് മാറിയ പ്രയാസമില്ല. മനസ്സിലായോ? മാനുവൽ കളിച്ചവർക്ക് അസിസ്റ്റഡിലേക്ക് മാറാൻ പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ അസിസ്റ്റഡ് കളിച്ചവർക്ക് മാനുവൽ കളിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം സ്വിച്ച് ഏത് സമയം സ്വിച്ചും ഡിഫെൻഡും ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എപ്പം മെയിനിൽ വരണം. അത് നമ്മൾ മാനുവൽ കളിക്കുമ്പോൾ വരത്തില്ല. ഈ കളി തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ശ്രീഹരി ഈസ് ഹെയർ. അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഓപ്പോണന്റ് വലിയ ടീമാണല്ലോ. ഞാൻ മാനുവൽ അസിസ്റ്റഡ് സെറ്റാണല്ല. എടാ ഞാനെല്ലാം കളിക്കും എല്ലിയോടെ. ഞാൻ മാനുവൽ കളിക്കും, സെമി ഓട്ടോ കളിക്കും, അസിസ്റ്റഡ് കളിക്കും. എനിക്ക് 3 വീക്കായി തോന്നിയില്ല. കാരണം 3 ഞാൻ കളിച്ച് പരിചയമില്ല. കാരണം 2017 മുതൽ ഞാൻ ഈ സാധനം കളിച്ചു കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഡായി തോന്നുന്നത് സെമി ഓട്ടോ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നൈസാണ്. മാനുവലും നൈസാണ്, അസിസ്റ്ററും നൈസാണ്. ടോപ്പ് മാച്ചിന് ഡിമാൻഡ് കൂടി പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളായി. സത്യം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും സാരം ഫുള്ളായി. കാരണം മാനുവൽ പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക അസിസ്റ്റഡ് കൺട്രോൾ കൂടും, കളിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും. അത്യാവശ്യം സ്വിച്ചിനല്ല പറയണേ, സ്വിച്ചല്ല പറയണേ കേട്ടോ, ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കാണ് പറയണേ. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കാണ് പറയണേ, സ്വിച്ചല്ല. സ്വിച്ചിൽ മാനുവൽ പഠിച്ചാക്ക് ഇവൻ പോയല്ലോ, ശ്രീഹരി പോയല്ലോ. എന്തടേ ആൾക്കാർ പോയത്? കിറ്റടിച്ച് അടിക്കണമല്ലേ? എടാ ഇവിടെ സെർവർ ശരിയില്ലടാ, സെർവർ ശരിയില്ല. അതാ പറഞ്ഞേ, ക്ലാസിക്കല്ലേ. ക്ലാസിക്കൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റാ ഇതിലോണേ. ക്ലാസിക്കൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റാ. അസിസ്റ്റഡ് പഠിച്ചാൽ മാനുവൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ച് പണിയാണ്. പക്ഷെ മാനുവൽ പഠിച്ചാൽ അസിസ്റ്റഡിലേക്ക് മാറാനും പണിയാണ്. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ അടിപൊളിയാ. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ മാനുവലും അടിപൊളിയാണ്, അസിസ്റ്റഡും അടിപൊളിയാണ്. ആരെല്ലാം അക്കൗണ്ടാ കളിക്കാൻ? എനിക്ക് ഞാൻ റസലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തരട്ടെ. റസലെ ചെറിയ അക്കൗണ്ടാ, നീ റാങ്ക് പുഷായി കൊടുക്കുമോ? എടാ ഇത് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇവരെ സെർവർ ശരിയില്ലടാ, ഇതിന് സെർവർ വളരെ ഷോകാ. കയറി ഞാൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കാ കളിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ വിർച്വൽ പേഡ് കളിച്ച് പരിചയം വെച്ച് പറയാം. റേസിംഗ് കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ, കുറച്ച് നല്ല അക്കൗണ്ടാണ് കളിക്കാൻ ആവുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ പുഷാക്കാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ അക്കു, ആരെയും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ കുറേ ആളോട് ചോദിച്ചടാ, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഏതാ ടൂർണമെൻറ്റ്? ആരുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് ഹൗസില്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിച്ചടാ. ഞാൻ യാച്ചൂക്കാൻ്റെ ടൂർണമെൻറ്റ് വെച്ച് കളിച്ചടാ. നോക്കുമ്പോൾ MSN കപ്പ്. കളി തോറ്റതാ മനസ്സിലായേ, MSN കപ്പാ. ഞാൻ യാച്ചൂക്കാൻ്റെ ടൂർണമെൻറ്റ് വെച്ച് എന്നാൽ ഈസി ആക്കി കളിച്ച്. വക്കു ടോംബോയ് വെച്ചാൽ വക്കു ടോംബോയ് കളിക്കുന്നല്ല. അങ്ങനെ നോർമലി നമ്മളെ പരിചയം വെച്ചിട്ട് വക്കു ഇസ് ബെറ്റർ. ടൂറല്ല, ക്ലാൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മാച്ച്. ഓക്കെ. ഏതാ ക്ലാൻ? ഏതാ നമ്മളെ ക്ലാനാണോ? അല്ലല്ല. ഓക്കെ. മനസ്സിലായി. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അല്ലേ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. എസ്പെർട്ടോസ് അല്ലേ? എസ്പെർട്ടോസ്. മോനെ സ്റ്റാർട്ടായില്ലോ, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടായല്ലോ. ഇതെന്ത്? എടാ ഷെഞ്ചങ്ങോനിട്. ഓ എൽ ബി കോസ്റ്റ് കൂട്ട. ഓക്കെയാണ്. ഷെഞ്ചങ്ങോന് CF ഇടറാ. ആരിത്? എടാ മാൾഡിനും കണ്ടവരൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് ആക്കടാ. മാൾഡിന ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇട്. ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആക്കിയിട്ട് പൊസിഷൻ മാറ്റില്ലേ. മാൾഡിനി കണ്ടവരെ സാപ്പാക്ക്. ഓക്കെ. എസ്പേണ്ട് നോക്കോ? പിന്നെ ഇത് മതി. റിയോ എടുത്തോ. ഡോക്ക് ലൈവില്ല.
യാച്ചു എന്താ ലൈവ് ഇല്ലാത്ത? യാച്ചു ലൈവ് വൈകുന്നേരം വരുടാ. വൈകുന്നേരം വരും. മൂപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം യാച്ചുക്കാൻ്റെ ലൈവ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. യാച്ചുക്ക എല്ലാ സമയത്തും യാച്ചുക്കാണ് ചോദിച്ചോട്ടെ. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for ഇത് കളിച്ചാൽ എന്നാ പ്രശ്നം കേട്ടോ, മറ്റേ കളിക്കാനുള്ള ഇത് പോവും. നമ്മൾ കളിച്ച് പരിചയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻഡൻസിൽ നമ്മൾ കളിച്ചു, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗെയിം പ്ലേ മാറിക്കളിയും. So it's away we go then. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when Nani he's neta running me at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that is as far as they're gonna speed കണ്ണവരൊക്കെ. He's on it. Can he get away? ഗാമ്പിൾ ഓണാണോ? അവിടെ ഓണാണ്. ഗാമ്പിൾ ഓണാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫാക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട്. Now it's Neymar. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And here's Neymar. Stood up well to him there. റിയലി ഗാമ്പിൾ പണി തന്നില്ലേ? ഗാമ്പിൾ പണി തന്നില്ലേ? And it had to be. He's got away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Shevchenko. Oh, that's neat. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, they could break here. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Right, Shevchenko. A heavy challenge. It's run loose. Who's going to get there? Shapes to shoot. എടാ ബോൾ എടുക്കാണ്ട് പോയടാ. അയ്യേ, എട്ടോ അതിനെ സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ച സാധനമാടാ അത്. സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ച സാധന. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Costa Curta. Out towards the flank. So still we are where we began. It's 0-0. Gattuso. Beckenbauer. Oh, lovely bit of skill. Spread it left. Oh, that's fabulous. Chance, surely! Oh, he hit that sweetly. Well, that would have asked some awkward അടിപൊളി questions. ചാൻസാ. Keeper had it stayed on target. സമയം 12 കാലായി. സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു സമയം നമ്മൾ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 1 മണിക്കൂറായി പൊട്ടത്. And here's Messi. 120 ഇപ്പോൾ 250 ഏതാണ് ആർസണൽ ഇവന്റ് ആണോ? Able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. How's the first half compared with your expectation? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot completely nullifying their opponents.
Now they just need to focus on getting a little more creative. Substitution on the field. So, no മായാവി breakthrough പ്രോ for either ആണോ? side. ആ മായാവി തന്നെ. മായാവി 25 വില്ല minutes of പ്രോയാടാ. action. On the field. മിന്നാന്ന് So we വക്കുനിലേക്ക് just settle കണ്ടായിരുന്നാ? back into this second half. വേറെ Tomburi ഞാൻ നോക്കുമ്പോ and the മായാവി team have ഓപ്പണന്റ് the lion's share of possession ഡിവിഷനില്. and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your ഇതാണ് break. കോപ്പാണ്. Now he's got space here. Chance! Messi. Very എടാ ഇത് much എന്തിനാണ് aware ഇൻസ്റ്റയിൽ of ഇങ്ങനെ this ഗോൾ വന്നു moment. കൊടുക്കണേ? വേറെ റെക്കോർഡാണ് വന്നു കൊടുക്കണേ. Do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to വാട്ട് make ഈസ് a ദ change. ടാക്കിൾ ബ്രോ? ഏതാ ടാക്കിള്? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. There's some great running on show here, but ultimately friendly, there was അടുത്ത no friendly way ആ. through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Can he finish? It's loose, and there's a... Oh, he's been caught napping. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged he's had a shot! ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. കോപ്പോ The keeper ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് ഒരു കോപ്പ് കളിക്കടാ. നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് കളിക്കാം. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലസ് ഒരു കോപ്പ്, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു പ്ലസ് ഒരു കോപ്പ്, അങ്ങനെ കളിക്കാം. അത് നല്ലത്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചാൻസും കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? Griezmann. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു കോപ്പ്, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു കോപ്പ്, അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കാം. Oh, now here's an interesting matchup. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Shin to shin, bicep to bicep, and he Oh, wins yeah. out. Now that looks a decent ball. That has been cut short. Don't you just love the level of intensity here? ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ശരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സത്യം എനിക്കതാ വേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്ലി ഇത് കളിച്ച് എംആർ ഇത് കളിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുമ്പോ കളി മാറിടാ. He's found a way through. Messi! Oh, the ball's run loose here. എടാ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫെൻഡിങ് വന്നത്? എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡിങ് വന്നത്? Well, they've got പറക്കാണ് ചെയ്തത് വേക്കുന്നത്. balancing act is very fine at this stage. Go for it and it could backfire. Sit back and it may be at a price. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to. എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റൂല. അതെ, എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്നതല്ല പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവൂടാ. He is through here. Shevchenko! ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവും. അല്ലാണ്ട് ഈ കോപ്പ് കളിച്ചാൽ നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആകത്തില്ല. So nearly a telling finale, but it ends 0-0. So അടിപൊളി ഗെയിമാടാ, അടിപൊളി കളി. dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ശരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സത്യം ഇത് കളിച്ചിട്ട് മറ്റേത് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് പറ്റത്തില്ല. കോപ്പിന്റെ മേലിൽ തന്നെ കളി പോകും. 6 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ, 6 ഷോട്ട് അടിച്ച ഒന്നും കേറിയില്ല. That's it from us tonight. മാസൊന്നും പോവില്ല. ബട്ട് കോപ്പിൽ സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കാൻ ഒരു സ്കില്ല് വേണം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ സ്കില്ലിട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി ആണേ. എന്നിട്ട് അത് കിട്ടാൻ കോപ്പ് കേട്ടോ. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കേരള കയറിക്കേ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ആണ് മെയിന്. മായാവി എന്നെ വന്നടോ. പറയണ്ട, മായാവി ഈസ് കമ്മിങ്. മായാവി ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. മായാവിനെ നമുക്ക് കോപിച്ചോണ്ട് വലിയ പേടിയില്ല.
ആളെ അടിപൊളി ഗെയിമാണ്, അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേയാണ് ആളെ. മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ പുറാക്കാം. ഹോൾഡിങ് ആണ്. കോപ്പ് മതിയായിരുന്നു. അടുത്ത കളിക്കാം കോപ്പ് കളിക്കാം. I8 ഫിനിഷർ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. അടുത്ത കോപ്പാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കോപ്പ് ഒരു കോപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കാം. അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാനുള്ള ചാൻസും കിട്ടും, കോപ്പിൽ കയറാനുള്ള ചാൻസും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കളിക്കട്ടോ. ഇനി എപ്പോഴാ കയറാൻ പറ്റാ? എന്ത് അടുത്ത കോപ്പാണ്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now. അടുത്ത കോപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കോപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വിട്ടിട്ട് കളിക്കാം. And we're underway. Well, Jim, there's very little room for debate when it comes to Andrea Pirlo's legacy in the game of football. He made that deep-lying creative position his own. Although I believe it was something that happened almost by accident. Pretty happy accident. Yeah, it seems he started out as a number 10, but he didn't have the necessary pace or physicality, so he just dropped deeper. Now his game is all about step. Now who's going to be first to this? മാനുവൽ ഞാൻ കളിക്കണടാ, എനിക്കത് പേടിക്കാനില്ല. അല്ല ടച്ച് ആപ്പിളിക്കല് മാനുവൽ പേടിക്കാനില്ല. അയ്യോ അന്ന് സാധനം അന്നിപ്പോ പോയത്. എടാ മാനുവൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് സ്വിച്ച് ആവണം, മനസ്സിലായോ? കറക്റ്റ് ടൈമിന് സ്വിച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ചത്ത്. അതാണ് മാനുവലിന്റെ പ്രശ്നം. അസിസ്റ്റഡ് ആണ്. കളിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അസിസ്റ്റഡ് ആണ് ബെറ്റർ. മാനുവൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് സ്വിച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ തീർന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് വരും. കാരണം ഞാൻ കളിച്ച് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. കളിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ പഠിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരത്തില്ല, മാനുവലി സ്വിച്ച് ആകത്തില്ല. അത് എൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും. നിങ്ങളാണ് ആ പ്ലെയർ മാത്രമേ എന്താ പറയുക, ആ പ്ലെയറിന് മാത്രമേ ആ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും വിച്ചൽ പേടിലൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അറിയോ, നമ്മൾ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് വലിക്കുക, ഒരു പ്ലെയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷാക്കാൻ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യാറ്, മനസ്സിലാവോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയർ ബാക്കോട്ട് വലിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ DMF CBൻ്റെ ആ പ്ലേ സ്റ്റൈലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഓപ്പണിന് കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രഷർ ചെയ്താൽ മാനുവലൊന്നും കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓ ഏതാ സേവ്, ഏതാ സേവടാ. Barcelona with the corner, they're first. And it's been taken short. And the cutback. Zakaria has a shot. Nice. Okay. Decent finish. നമ്മൾ ഓരോ പ്ലെയറെയും ബാക്കോട്ട് വലിക്കുക. അവർ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പുഷാക്കുക ആ പ്ലെയറിന്. ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒന്ന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തോന്നുന്ന പ്ലെയർ ഇല്ല, കണ്ട ഈ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്സ്. ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ ടിപ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയാത്തില്ല. കാരണം മായാവി സെയിമാണ് മായാവും ചെയ്യണേ. സെയിം സാധനമാണ് മായാവും ചെയ്യണേ. ഇങ്ങനെ സാധനം പുഷ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ഓക്കെയാണ്. വിച്ചർ പേഡിൽ അതാ ബെറ്റർ. വിച്ചർ പേഡിൽ മാനുവൽ എല്ലാത്തിലും ഗോകുലെ
എല്ലാത്തിലും മാനുവലാണ് വെച്ചത്. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ മാനുവലാണ് വെച്ചത്. എന്താ പറയുക, വിച്ചർ പാഡിൽ മാനുവലാണ് വെച്ചത്. പക്ഷേ വിച്ചർ പാഡിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സ്വിച്ച് ആകണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാണ്. നമ്മൾ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ സ്വിച്ച് ആയിക്കോളും. നമുക്ക് സ്വിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചില സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ആയിക്കോളും. അതാണ് മാനുവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അല്ല, ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ മാനുവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാനൊന്നും നിൽക്കണില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിക്കോളും. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അല്ല രണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ മാച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. അനാവശ്യമായിട്ട് മാച്ചപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാഷ് നോക്കിയിട്ട് പ്ലെയർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷാക്കുക, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാം. ഓ ജി പ്ലെയറുടെ ബാക്കിലേക്ക് കളിക്കണമെങ്കിൽ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ബാക്കോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കണ്ടോ, ഞാൻ ഒന്നാക്കില്ല, പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകും. കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? He's done it again. He's got his second. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was. ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോതാ. Now they have it. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി. മറ്റേ മാച്ചപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഓടത്തില്ല. And it's Messi. Takes the shot. മാരണ സേവടാ, മാരണ സേവ്. Brahim Diaz. They want to be quick here. It's breakaway time. Challenge just a bit on the firm side. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. That is a brilliant interception. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക്. അത് അടുത്ത കോപ്പാണേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുഷായി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ പുഷായി കൊടുക്കുക രണ്ടാളാ. The movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. He steps in and that's the end of that. Maldini kept aware and it is reclaimed easily. Zakaria takes control of it and he's on the move. ശ്രീയരിന്റെ ഗെയിമിലൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ശ്രീയരി അത്യാവശ്യം ടാക്ലിങ്ങിൽ ആൾ ഉഷാറാണ് ശ്രീയരി ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രീയരിന്റെ അപ്പുറം. കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിന് എനിക്ക് ടാക്കിൾ വരണം. എനിക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. ഉണ്ടോ, ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ഉണ്ടോ. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And that's another good win of the ball. Nedved. Now it's Eto. Odo. There will be 1 minute Looking to play him in. He's going for goal. അത്രേ ഉള്ളൂ. Keeper's done ever so well. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആള് വരുമോ? അടുത്ത കോപ്പ് ആരക്കുള്ള കോപ്പ് കളിക്കാൻ? മയാമി ജീജടാ. മയാമിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അവിടെ കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എന്നിട്ട് കോപ്പിടട്ടെ. എന്റെ പാസൊക്കെ മോനെ കണ്ട് ഞാൻ നല്ല മാർക്കിങ് ആയിരുന്നടാ. അൺഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ. കോപ്പ് എന്നാ കയറി ലെജൻഡ് കളിക്കടാ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. എടാ കയറിക്കോ. മിക്കവാറും ആളുണ്ടാകത്തില്ല, പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്.
പൊടച്ചോരെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ളായടാ. ഞാൻ ലീഡറാകട്ടെ, ഞാൻ ലീഡറാകാം. അതല്ല ത്രൂപ്പാസൊക്കെ എവിടേക്കോ പോണേ. നന്നായി കളിച്ചില്ലേ നീ? അത്ര മതി. ഞാൻ പല്ലേച്ച് വരാം. എടാ 12 അരയാടാ മായാവി, എന്താ ഇങ്ങനെ? വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണല്ലോ. തണ്ടർ പേർത്ത്, മാസ്കഡ് കോപ്പി, സേ ഹംബിൾ ഹേ, എസ്പിൻ ടോക്ക്, വിസ്കോ വാസ, റേസിംഗ് ഗെയിം റൈറ്റ്. ഇത് നേരെ ഗെയിമിലെ കയറി റൂം കളിക്കാൻ. എന്താ ചെയ്യണ്ടടാ? ഇന്നൊക്കെ എടുത്ത് എറിയണോ തീർത്താനെ? മര്യാദക്ക് പല്ലേക്കട പോയിട്ട്. ഞാൻ പല്ലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പെട്ടെന്ന് വാ. ഇവ ലീഡർ. അവിടെ ഇതെന്താ CF ഇല്ലടോ? ഇവന്മാരെ കേട നോക്കിയിട്ട് ടീം ഇട്ടേ. എന്തെങ്കിലും നല്ല CF വേണം. CF ഇല്ല. അയ്യോ, ഇത് നല്ല ടീമാണല്ലോ. നല്ല ടീമാണല്ലോ. കേരള സ്ട്രീം, ഹലോ മാൻ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എല്ലാരോടും വെൽക്കടാ, എല്ലാരോടും വെൽക്കം. അടുത്ത റൂം മാച്ച് ആണേ. റോബർട്ടോ കാർലോസ് DMF. ഇയാളൊക്കെ ഇത് എവിടെയാ? കാർലോസ് ഒക്കെ DMF. Let's go. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury. എല്ലാരും ലൈക്കടാ. ഇത് സ്ട്രീം എല്ലാരും ലൈക്കടാ. Here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter. And ജസ്റ്റ് ലൈവ് കാണുന്നവർക്കൊന്ന് ലൈക്ക്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലൈക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിടാ. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് മാത്രം.
ലോ ബോസ് അടിച്ചു. യെസ്, 4940. ജസ്റ്റ് 60 സബ്സ്ക്രൈബറും കൂടി. റോഡ് ടു 5K. എല്ലാവരിലേക്ക് നോയടിച്ചിട്ടാടാ. ആരോ നോയടിച്ചിട്ട് നോക്കിയേ. ഇവരൊക്കെ എന്താ വേണ്ടി നോക്കടാ. നോയം കടിച്ചേക്കാം. ബോൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വേണം അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ ഡച്ചു കളിക്കട. So that's got things underway. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. Mbappe! കളിക്കേ ബ്രോ, എനിക്ക് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ വന്നു. 4 CB വെച്ച് പ്രീവിയസ് റേസ് 1200 അങ്ങാണ്. 4 CB വെച്ച് കസ്റ്റം ഫോർമേഷനാടാ. ഇത് എന്താ പറയുക, പൈസ കൊടുത്ത് ജയിക്കണേ. നമ്മൾ PC-ലേക്ക് കണക്ട് ആക്കിയിട്ട് കസ്റ്റം ഫോർമേഷൻ ആക്കണേ. ഈ 4 CB മനസ്സിലായോ? Messi gets into some space. Well, that defending is unapologetically persistent. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. 3 CF ഒക്കെ ഉള്ള ഫോർമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടടാ. 3 CF 4 CB ഒക്കെ ഉള്ള ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പഠിക്കേ വേണ്ട. ഹാക്കൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. Barcelona yet to have an attempt on goal. And he's intervened well there. Challenge just എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. അവിടെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടത്തില്ല അതിന്. surely a foul, free kick. ഞാൻ വെറുതെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണേ. The booking always looked it. ടാക്കിൾ ചെയ്യണം അനാവശ്യമായിട്ട്. എല്ലാവരോടും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോസ്. വെൽക്കം ടു കേരള റേസിംഗ് ഫാമിലീസ്. Mbappe. That's Beckham. It's a searching pass. ഇവനേതോ ലോങ് ബോൾ കളിച്ച് പേടിച്ചുള്ള ആരാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോടാ. നോക്കൂ. Cruyff. Well, that is one way to stop That is him. a tackle. ഇതാ tackle. Defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Mbappe. എന്തോ ലോങ് ബോൾ കളിച്ച് പേടിയുള്ള ഓപ്പൺ തോന്നുന്നു. Super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. ഫ്ലാറ്റിനി ഓർഡറാ. ഓക്കെ, കണ്ണവരൊക്കെ ഈസിയാണ്. കണ്ണവരൊക്കെ നൈസ്. Played into space. That is a great pick out. Important interception. അടിപൊളി പാസടാ. Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. Spread it left. Tries to play it through. And this is Eto'o. Ball swung. He gets big. ഓഫ് അടച്ചോനെ. Oh, he's been caught on chance for a shot. It's there. എന്തേ Look, there are always അതെന്താ tactical സാധനം? adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. That is Rada so mistaked good. adu. Such sharp skills and such a delicious finish. It's Miska. beautiful, boys. I mean, most players in that position, I think, അത് would ക്ലിയർ probably ആക്കിയ fall for പോരായിരുന്നാ? that, but not this fella. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Lovely pass, but can he get there? There will be 1 minute at a And time. now they can clear their lines.
Well, they've got it back in a hurry. കാരണം ഞാനെനിക്ക് കളിക്കാത്തത് ഇക്കോർന്ന് ഞാനെനിക്ക് കളിക്കാത്തത് No നോക്കിയോ shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and 295 inventiveness perhaps the ഓപ്പൺ only എത്ര things lacking. It's a dressing More room work. that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. So off we go once more. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആണ് അതൊക്കെ Taken back almost at once. സെയിം ഇന്റർസെപ്ഷൻ അതൊക്കെ And it's Michel Platini. He's gone for ഓ goal! നൈസ് നെക്സ്റ്റ് 1v1 ആടാ Class finish. 1v1 Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. പ്ലാറ്റിനി ഏതാ സാധനം That has All player certainly made Platini. things interesting. Well, this is to be expected. As a Peter, സാധനം. when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ വിട്ടെന്നത് Great vision. It's a good run down the right. Cruyff did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Costa Curta simply refused to be outdone there. Now it's Platini. He has found the way through. Platini going face to face with his great rival. എടാ ബെക്കാമിനെ മാറ്റട്ടെ ബെക്കാമിനെ മാറ്റണേ He's picked his ഒന്ന് way പോസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ള through. ചാൻസ് പറഞ്ഞേ Nice try, but he wasn't buying it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ഇട്ട സ്കില്ലല്ല വന്നത് ഇട്ട സ്കില്ലല്ല വന്നത് That's an imaginative pass. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Long ball by the goalkeeper. Davids, and the counter is on. Oh, he's been caught napping. Caught offside that ഓഫ്സൈഡോ time. എടാ നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു ആരോ ഡിസ്കണക്ട് ആക്കി പോയി ഡിസ്കണക്ട് ആക്കിയിട്ട് ആരോ പോയി Substitution for Barcelona. Number 22. We have got changes here Coming from on both to sides, in replace him fact. is number 15, Nedved. Substitution in progress. He won't be happy with that one. Now it's Hullet. He is through here. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Gattuso മരണ changes him with ഈ that pass. തണ്ടർ വീഴത്തില്ലേ മരണ എന്നാ ഷോൾഡർ പുഷടാ Musiala, and he shoots. മരണ ഷോൾഡർ പുഷ് തണ്ടർ വീത്ത് And again they hit the front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Number 42. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. Now he's off and running.
Cruyff. Just no time to dwell on the ball. There's the shot! Keeper's not concerned by that. എവിടെയാ പടച്ചോനി പോണേ? എന്തൊക്കെയോ ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കണേ. It's a pretty loose pass. Just 5 minutes left. And it's Cruyff. And this is Nedved. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball And in front, CB make ഒക്കെ sure എവിടെ it പഠിച്ചു? sticks, and ഓക്കെ ഓഫ് sustain some pressure. CB ഒക്കെ എവിടെയാണോ? എൻ്റെ മുന്നേ Thuram. 4 added minutes has been indicated. Cannavaro. Now Costa Curta. Nedved. Good running, strong and purposeful. He's through. അടിക്കടാ 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 And that's it. അടിക്കടാ. Barcelona perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly That's feel that their it, efforts warranted something more. Your reflections then, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team look so feeble in what is usually a strongly protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. അടപടലം അടപടലം. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. നൈസ് ഗോളായിരുന്നേ. പറഞ്ഞ കാര്യം തോറ്റ്. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടെ. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടെ. കേരളാൾ കയറൂലേ? ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ കയറിക്കേ. ഇപ്പോൾ ഗോപ്പളിച്ചതൊക്കെ വരട്ടെ. ഗോപ്പളിച്ചതൊക്കെ വരട്ടെ. അച്ചു ഓക്കെ. എല്ലാവരും എല്ലാവരും വാ. മെമ്മറി ആയിട്ടാക്കട്ടെ. ഓക്കെ മെമ്മറി ആയിട്ടാക്ക. കൈനാൾ കയറി. 17 വോട്ട് 28 ലൈക്ക്. പതിനഞ്ചാള് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ്. കയറിക്കോട്ടാ. കയറിക്കോ റിയലി ഈസ് കമ്മിങ്. ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട്ലി. എടാ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ കയറുന്നില്ലല്ലോ. ലെജൻസ് ഒക്കെ കുറേ സമയം നിൽക്കണേ അല്ലേ? ലെജൻസൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഞാൻ മൂപ്പര് കയറുന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രീരവട്ടം കയറും ചെയ്ത്. ഞാൻ കയറി. ആരാ കയറിയത്? ശ്രീയരിയല്ലേ ഇപ്പം കയറിയത്? ശ്രീയരിയാണ് ഇപ്പം കയറിയത്. നമ്മളെ ശ്രീയരിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ?
ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു 8 സബും കൂടിക്കാൻ നമുക്ക് 4950 സബ് അടിക്കണം ഇന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒരു 8 സബും കൂടി. കുറേ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാടെ ഗോതം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണ്. ശ്രീഹരി പ്രോ ആണ്. ശ്രീഹരി പ്രോ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലേ? മൂപ്പരെ തോപ്പിച്ചിട്ടാ. തണ്ടർ കയറിയില്ല. കയറിയപ്പോൾ ഫുള്ളായി. അല്ല ഇയാണെ തണ്ടറേ എജാതി ഷോൾഡർ പുഷാണ് ചെയ്യണേ. അടിപൊളി ഷോൾഡർ പുഷ് ഉണ്ട്. നൈസ് എന്ന് പറയാൻ അടിപൊളി ഷോൾഡർ പുഷാ. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello Peter, and hello to everyone watching. For me it's a real thrill to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. The action has already started. Now then, this man really is a revolutionary philosophy. Johan Cruyff. ബ്രോ അടുത്തത് ഞാനുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് കളിക്കും. ആനന്ദ് ബ്രോ അടുത്ത് നമുക്ക് കോപ്പാണ്. ഓരോ കോപ്പിനും ഓരോ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടടാ. ഒരു കോപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി, ഒരു കോപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി, അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കാം കേട്ടോ. മോഡറേറ്ററൊക്കെ എവിടെ? സ്പാമാക്കല്ലേ? Well, I think the referee would have told him to rate it in or suffer the consequences. Iniesta! Brilliant! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. He's gone for goal! അടിപൊളി ഫ്രീ കിക്കാണ്. അടിപൊളി ഫ്രീ കിക്കാണ്. Yeah, he was well placed to deal with that. എടാ ഫിനിഷിംഗും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന നൈസ് ആയിരുന്നു. ആ സ്ക്രീൻ പോയോ? Barcelona with the corner. They're first. Rijkaard can get it clear. And now a sudden chance to counter. He has found the way through. Crunching tackle. Roberto Carlos. It's gone out for a throw-in. ഫ്രീ കിക്ക് നൈസ് അല്ലേ? അടിപൊളി ഫ്രീ കിക്കാ. ഇനിയസ്റ്റ് ആണ്. ഇനിയസ്റ്റ് ആണ്ട് എന്തായാലും കയറുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ മാറ്റിട്ട് കാര്യമില്ല. Pinches it off him. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. And that interception was most necessary. That's great. He's having a go! Oh. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's away! Can he finish? Okay. Oh, taken with style! എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാ. They have done it! They have their equaliser! എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്ന സാധനം അത്. We have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of... Oh, what has happened here? പോയി 70 കളി പോയി. എടാ നൈസായിട്ട് അടിക്കാടാ. Messi touches it back. Batistuta in the hunt and looking threatening. That's beautifully weighted. Casillas breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And it's from Mario. Stood up well to him there. Adams. Cruyff takes control of it and he's on the move.
Nicely shaped ball. 2 added minutes has been indicated. Zakaria. എട്ടോ മിസ് റൊമാരിയോ പലെ Pele. മെസ്സി This is Messi. Kunde. മുസഡ് And we hit ആനന്ദ് half-time. ബ്രോ So ഞാൻ it's റൂം elsewhere, ഇട്ടോളടാ neither നിങ്ങൾ side has been കയറിക്കോട്ടോ able to make a telling ഞാൻ റൂം ഇട്ടോളാം difference. നിങ്ങൾ It കയറിക്കോ hasn't been for the lack of trying. How's the first half compared with your expectation? Well, And both if you do sides would have have a chance expected today, a please closely take some fought time out match, to give your and support that's to pretty our much better what we've stadium got so fund. far. ഇത് മോശമില്ലല്ലോ The early കോമാൻ ആള് exchanges, I മോശമില്ലല്ലോ think the അടിപൊളിയാണല്ലോ second half will be worth keeping an eye on to see പ്ലാൻ if നെയിം ആരോസടാ adjustments have been made to ആരോ സി change സ്പോർട്സ് things. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല The game has പ്രിയരൊക്കെ already കളിക്കുന്ന resumed കളിയൊക്കെ here. അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ന്യൂബാണ് Barcelona have been the team that have had the lion's share of അല്ലടാ possession and chances. Okay, they നമ്മളൊക്കെ haven't got much ന്യൂബാണ് to show പ്രിയരൊക്കെ for വെച്ച് it, കളിച്ച but I കളിയൊക്കെ think it's കാണുമ്പോൾ a case of keep going and eventually you'll get your break. എന്തി കളിക്കണേ And it's Batistuta. Batistuta. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, this is Romario. Goes for a shot. നോ പിന്നെ ഏതാ കളിയൊക്കെ മറ്റേ കുർട്ടോയ്സാണെങ്കിൽ മാരണം സേവ് Conte. Just about up to the hour now. And that is a little undercooked. Eto. No, it's come to nothing. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And it's Eto. Roberto Carlos. Marquinhos is a man so notably robust and resolute in his defending. Vieira. ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയതല്ല ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേടാ പോയത് ക്ലിയറും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മണി ദിവസം അത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒന്ന് കളിച്ചു കൊടുക്കടാ ആനന്ദ് പ്രോനൊപ്പം കളിച്ചു കൊടുക്കടാ Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi. Great ball, and he's in here. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. He's picked his way through. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, played right into his path. Well, it അടുത്ത looked കോപ്പാടാ promising നിങ്ങൾ for a വെയിറ്റ് ആക്കട്ടെ moment, അടുത്ത but it കോപ്പാണ് came to nothing. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കട്ടോ Roberto Carlos knocks it into space. It's gone all the way through to the keeper. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And that could well leave a mark. അടിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും തരുന്നില്ല A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and So, yeah, GG. outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. Romario taking in the accolades, having been named ഇനി man of ഷോർട്ട് the match, അടിച്ച് and deservedly ചെയ്യാം. so. Announcement. ഷോർട്ട് അടിച്ചേക്കണേ കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ കോപ്പുള്ളവർ കയറിക്കോട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഈ ഫുള്ളാവുമോ അലീൻ സക്കീർ ബ്രോ വെൽക്കം 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 എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് കോപ്പ് എടാ കയറി നിങ്ങൾ കയറിക്കോ 20 21 40 31 ലൈക്ക് അടിക്ക് പവറാക്കുക അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ
രണ്ടാളും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വാ. ഓ എത്ര രസോ. യാച്ചുക്കാട്ടെ ടൂറിൽ നീ എന്തായി? അലീനെ അടുത്ത കളി വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കണം. നീ തോറ്റില്ലേ അലീനെ? നീ ഔട്ടായില്ലേ? ആ സെമി ഫൈനലെത്തി തോന്നല്ലേ? സെമി ഫൈനലെത്തി തോന്നുന്നു. ആ ഞാൻ സെമിയിലെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കണം. ആളെ കളി എങ്ങനെയാ? അടിപൊളിയാണോ? ഞാൻ ഇവനെ പൊട്ടിച്ചടാ, നമ്മളെ ചെങ്ങായില്ലേ, അത് സഫ്വാനോ പേര് പറ്റി അതൊക്കെ അറിയത്തില്ല. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലില്. അടുത്തത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലില്, ഡയറക്റ്റ് ഫെയിലില്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലല്ല അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച, സോ അങ്ങ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ നെയിം എന്താ? എൻ്റെ നെയിമോ ഇത്? കേരള എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണോ? എടി ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ CFനെ മര്യാദക്ക് ഇടാത്ത. CF വളരെ സ്ട്രോങ്ങടാ. സഫ്വാനല്ല ഇന്നലെ കളിച്ചു തരാ. ഫാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചേ. ഒന്നെ 4-2 പൊട്ടിച്ച് അലീനെ. 4-2 ഇന്നലെ അവനെ പൊട്ടിച്ച്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് സെമിയാ. കളിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കളിച്ചാൽ അവിടെ വിഷ്ണു വരാ. റൊണാൾഡോന്റെ ഐക്കണാണ് അവൻ. ആള് ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെയാണോ അലീനെ? ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെയാണോ? I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. If you're just joining us, we are already underway. Gareth Bale, hero for his club, for his country, almost single-handedly snatched European glory from the grasp of your former club, Jim. Yeah, thanks for reminding me about that, but he did produce a genuine moment of absolute magic. He was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. റിവെഞ്ച് ഗെയിമിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ. And it's Van Nistelrooy. Now it's Messi. Now ഫ്രണ്ട്ലി it's കളിക്കാം. Bale. വെയിറ്റ് ആക്കണേ. And he നമ്മളിപ്പോ cuts out കോപ്പ് the കളിക്കണേ. supply. ഓരോ കോപ്പ് ശേഷം ഓരോ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും. Oh, he's ഡാ defended അനാവി very ചേച്ചി well ഇടല്ലേ. against those റിവെഞ്ച് ബ്രോ tricky feet. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. And here's Bale. അനാവി ചേച്ചി കളിക്കല്ലേ. ആ No, നൈസ്. he wasn't being taken in by that trickery. A lot of space here, a real opportunity. And he's managed to get free. It's come through and he's had a quick look inside. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. Now it's Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nice bit of skill and he's away. He's had a fair tumble under that challenge.
Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Cruyff! It's loose now and they want to get it back. എടാ അതെന്ത് കളി കളിച്ചടാ ആനന്ദേ? Now that is ഞാൻ commitment to ആക്കിയത് the പോ. cause. അയ്യോ ഇത്രക്ക് നല്ല പാസ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് Very കളിച്ചത്? first corner. It's their second corner of the game. Defending of the desperate variety. Manchester United are looking to go forward now. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Turan. Ronaldinho. No outsmarting him this time. ഓ അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ ആണ്, അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. നല്ല ഗെയിം പ്ലേ ആടാ ഓപ്പണില്. And now ആനന്ദ് ബ്രോ നൈസ് ഗെയിം ആടാ. Davids നല്ല ബോൾ കൺട്രോൾ കേട്ടാ. shifted it to the flank. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this എടാ time. എടാ എടാ വിയേരാ എന്താ വിയേരാ Bale ഇങ്ങനെ കളിക്കല് നീ. looking for the run. Roberto Carlos picks it up out wide. Oh, sweet feet. Well, that tackle was certainly sturdy. ആ വിട്ട് തന്നെ And we വിട്ട് hit തന്നെ. half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Hello attendees. What have we learned from the first 45 minutes? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. Substitution on the field. Number 11, Ronaldinho. Here we go Coming on again the then. field is number Well, I can 15, imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, given away. Oh, he's bustling through here. He's one-on-one. Shot a goal. It's in. ജീജിയടാ ജീജിയടാ നൈസ് ഗെയിം ആടാ. Wondrous skill set. It's usually something അടിപൊളിയാടാ. memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Calm, composed, confident. What a super goal. നമ്മുടെ ടീമിൽ അടിച്ചേ. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Johan Cruyff. Johan Cruyff. So we have the first goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Played back in. Now, who's going to be first to this? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. He won't be happy with that one. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Bellingham, it's a promising position. Fired deep towards the back post. And that's the keeper's ball. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter.
There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. So what can they make of this? In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Nedved. Now it's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Lovely pass, but can he get there? So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. 1-0 the score. Maldini, the man synonymous with solidity. 1-0 as we head അടുത്ത towards ചെറിയൊരു the മാച്ച് end. ഉണ്ട് ഒന്ന് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കട്ടോ. Distributed tidily. Oh, now here's an interesting matchup, and he's there to make the challenge. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going ചെറിയൊരു until മാച്ച് they get it. കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ലെജൻസ് പ്രോ ജാഗ്രോ കോപ്പാണ് ഇബ്രാഹിം പ്രോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് അത് ചെറിയൊരു മാച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഡോക്കു പോയി ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇടാം. വാടാ Substitution on the field. Number 10, Messi. Both sides then Number taking this chance 18, to turn to their Bale. benches. Coming on the field. ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്തൊരു കളി വേറെ കളിയേ Across the court. ജസ്റ്റ് He opts to go forward. Substitutions taking place. The pressing's intense and it's paid off. Oh, good read. That was well played, well stopped. Very much into the last knockings. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And he's intervened well there. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. And he's going to have his name taken. റെഡ് കൊടുക്കണം റെഡ്. So that's it. It is all over. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Cruyff voted man of the match, and deservedly so. And we'd like to inform you now that the latest How would you sum travel up what we've information is witnessed, Jim? currently being Yeah, displayed it was on never the a screen. match that was going to blow us all away, Peter, but I felt the team did a lot right, especially that well-timed goal. So Ah, thank you പറയൂ. very much, Jim, for joining ഒരു me. മിനിറ്റ് That brings us to the end of our വേറെ coverage. സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി So from us both, ഇവിടെ 5K a very good 5K evening. 56 ഓൺലി 56 ഓൺലി ഇവിടെ ജീജയുടെ നേരെ നമുക്ക് 76 ആയിരുന്നില്ലേ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ? ഇജ്ജെന്താ കാട്ടുന്നേ? എടാ ഇജ്ജ് ഞാൻ ഒരേ സമയത്ത് 2 സ്ട്രീം ഇടാങ്ങിയ നോക്കുക. എൻഎസ് ഒക്കെ ഫേമസ് ആയി. എന്ത് ഫേമസ്?
കാരണം നമ്മളെ ഇതില്ലേ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമില്ലേ, ഷോർട്ട് സ്ട്രീമും നോർമലി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീമില്ലേ, അത് രണ്ടും ഒറ്റ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ നോക്കുക. പക്ഷെ അത് പറ്റണില്ല. നോക്കാം. അത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. വൈകുന്നേരം സ്ട്രീമിൽ സെറ്റാക്കാം. എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒരു 2K ആക്കാം. എന്ത് 2K? എന്ത് 2Kടാ? ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണടാ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചാണ് കളിക്കണേ. ടൂറല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സബ് 2K അല്ലല്ലോ, 5K ആണല്ലോ. റീക്കോ റീക്കോ ആയിട്ടാണ് കളിക്കണേ. ആ എനിക്ക് റീക്കോനെ മിന്നലെ ആസറിനെ പറ്റി കിട്ടിനടാ. ഞാൻ തോറ്റ് അല്ലേ, ഞാൻ തോറ്റ്. ആള് നൈസാണ്, നല്ല അടിപൊളിയാ. നല്ല അജാതി മാർക്കിങ്ങാ. ചാലഞ്ചാണോ? ചാലഞ്ചൊന്നും അല്ല അർജു, അല്ല അരുണേ, ചാലഞ്ചൊന്നും അല്ല. അപ്പി എടാ 1vs1 ഉണ്ടടാ. അടുത്ത കളി കേട്ടോ. ടൂർണമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇതുവരെ മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനസ്സിലായോ? അപ്പുറം ഇപ്പുറം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവൻ എൻ്റെ ടൂർണമെൻറ്റിലെ വിന്നറാടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ അല്ല, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ടൂർണമെൻ്റ് നടത്തില്ലേ, അതിലെ വിന്നർ ഇവേ. മൂപ്പര് മാനുവലാ, ഞാനും മാനുവലാ. കണ്ടന്റ് ഒന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടന്റോ? മായാവി ബ്രോ ആരാ ഒപ്പം നോക്കിനി? നമ്മൾ റീക്കോ ഒപ്പോ? കോസ്റ്റക്കൂട്ട ബോക്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത മാച്ച് എൻ്റെ ഒപ്പം വരാൻ പറ്റുമോ? അഭിഷേക് ഞാൻ കോഡ് ഇടാടാ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ കേട്ടോ. ഞാൻ കോഡ് ഇടാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വെയില് അത്രേ ഉള്ളൂ. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. നെസ്റ്റാണ് കുറച്ച് സീന്. വേറെ ബാക്കിയെല്ലാം പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ സീബിയാണ്. അവന് നെസ്റ്റ് ആൾ അടിപൊളിയാ. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, he just always seems relaxed and in tune with everything that's going on. A true great. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Great defending, strong and determined. And this is Shevchenko. എടാ കടിയാടി പേലേ കടിയാടി. What can they make of this? എടാ വെറുതെ ആക്കിയാടാ. Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He won't be happy with that one. ഓനെ എൻ്റെ പ്ലെയറെ പോയിട്ട് മൂപ്പര് പുഷ് ചെയ്ത്. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him.
And it's Eto. Valverde is someone so often referred to as the defender's defender. Is there any support? He might not need it. Shevchenko. Pele. Costa Curta. And it's played Senjengo. forward. ഓക്കെ വിയറ Vieira. സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ പെലെ, And it's Zakaria. സക്കരിയ, പ്ലാറ്റിനി, Passing nice and neat. എട്ടോ. Oh, this is a great position. അവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കടാ. ആനന്ദ് ബ്രോ സ്പാം ആക്കല്ല ആനന്ദ്. എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ സ്പാം ആക്കല്ലേ. ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കാം. ഒരോട്ട് ഇട്ടോ നീ. ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കും എന്തായാലും. Costa Curta goes on a charge down the left. ടാക്കിൾ അത് വേണ്ടായിരുന്നു. Looking to play him in. Oh, he had to make that, and he did make it. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Valverde. Messi touches it back. Now then, the ball's come ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ loose. റിക്കോ. Valverde. Zakaria did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ഒന്നാമത് മാൻ മാർക്കിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കും, അതാണ് പ്രശ്നം. Chouameni. നല്ല ഹോൾഡിംഗ് പ്ലെയറാ. Now Costa Curta. Maldini spots it, and there's the whistle for half-time. മുത്തേന്നോ. So we go in at half-time. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് വെസ്ലോസ് ഞാൻ ന്യൂമറിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. അതൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. See what the second half brings. Some first half thoughts. Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. റിയൽ കളി പോലെയാണ് ഓപ്പോ കളിക്കുന്നത്. ഹോൾഡാക്കി കളിക്കണോടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ഹോൾഡാക്കി കളിക്കണം, അതിലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ബ്രോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ആനന്ദ്? എടാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഫുള്ളാടാ ആനന്ദേ. ഓൾറെഡി ഫുള്ളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So, off we go once more. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. കാരണം ഗെയിം വളരെ ഡിലേ ആടാ. അടിപൊളി ഡിലേ ആ ഗെയിം. Pele, and this is Shevchenko. നല്ല ഡിലേ ആ ഗെയിം. കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Costa Curta. But it's Thuram. ആ പ്ലെയർ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നണാ. പ്ലെയർ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നാ. And it's Baggio. And this is can he finish? നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നാ. 8 മിനിറ്റ് 160 യൂസ്. അതുകൂട് That is lovely. Finished എന്റെ with ചങ്ക് ആയിട്ടും amazing എന്നെ വരെ expertise. ഫ്രണ്ടാക്കില്ല. Oh, what പിന്നെയാണ് a hit, നിന്നെ. Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. നടക്കത്തില്ലടാ, Barcelona are നടക്കത്തില്ല. in front now, the game's only goal. ഓ Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Roberto Baggio! നടക്കത്തില്ല. It's in! Two to the good, and they ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് മറ്റേ ആടെ പാസ് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട. the movement ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ കോമാനെ കൊണ്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കുറേ സമയം മുന്നേ, പക്ഷെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. The element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona are doing very nicely, thank you. To be expected, മനസ്സിലായോ? Peter, they've gone and stepped it up. നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. To do and will continue to do by the looks of it. That's good play. That is good strength. Chouameni. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent.
This is not The full. message is clear. None shall pass. Vieira. He really is being given no time to think on the ball now. നോക്കടാ എടാ ഞാൻ എപ്പം കൊടുത്ത പാസ്സാടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേണിൽ കൊടുത്ത പാസ്സാടാ അത്. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The പടച്ചോനെ. defense, though, able to hold on this time. Luis Suarez. And here's Messi. It's run loose here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pele. 2 added minutes has been indicated. Platini. Oh, that's fabulous. Played in. And that has earned a reprieve for the time being. പറ്റത്തില്ല. Added time is up, and there ലൈക്ക് അടിക്ക് goes പവർ the എടുക്കുക അതൊക്കെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് പാർട്ടി അവിടെ എന്നാ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ Summarize what we've seen today. ചെയ്യുന്നത് എന്താ Barcelona desperately failing to impose ചെയ്യുന്നതിന് themselves on പ്രശ്നമില്ല. the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. മരണ ചൂട് ഔറ്റ് വേണ്ട അത് ഞാൻ പറയാടാ. റീക്കോ സീനാ ആളടിപൊളിയാ. നോട്ട് എനിക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് തരുന്നില്ല. പോരായിട്ട് അതിന് കണക്കായുള്ള നെറ്റ് ഷോകോ നെറ്റില്ല സെർവർ ഷോകോ. എടാ കയറുന്നാൾ കയറിക്കോട്ടോ. കയറിയാൾ കയറല്ലേ. അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള സെർവർ ഷോകോ. ഇവന്മാരെ സെർവർ എപ്പോൾ ശരിയാക്കുക? ശ്രീഹരി ഒരിക്കൽ കളിച്ചില്ലടാ. അവിടെ കയറാത്ത ആൾ ക്യാരക്ടർ ശ്രീഹരി. ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം ശ്രീഹരി. ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. കയറാത്ത ആൾ കയറട്ടെ. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ കാത്തിക്കുക. എടാ അടുത്ത ആൾ കയറുന്ന ആൾ കയറടാ. എന്താടേ ഇവന്മാർക്കും സ്പീഡ്. കയറാത്ത ആൾ പെട്ടെന്ന് കയറി. എൻ്റെ കളി കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആക്കട്ടെ. ഇത് ആരൊക്കെയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും ആരും ഇല്ലേക്ക് വരണില്ല. ആരൊക്കെയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും ഒന്നും ഇതില്ല. എന്താ പറയുക, ചാറ്റ് ചെയ്യണില്ല. നോ സ്കിൽ ഫോമില്ല. ഹൈ പോയിന്റ്. ഞാൻ മതിയോ ബ്രോ? നീ മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ വന്നിട്ടൊന്നും മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്കൊന്ന് കയറാൻ അവസരം എന്തായോ? എനിക്ക് അത്ര സ്പീഡില്ല. അതെൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇട്ടാൻ എനിക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലേ? എനിക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, 11,000 ഉണ്ടല്ലോ. ശിവ മോഡ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ലി വരുമോ? എടാ ശ്രീൻ്റെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു കൊടുക്കടാ ശിവ. എടാ 38 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി. 38 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടി. അനസിന് എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്തേ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ റീസെറ്റ് ആക്കും. മിക്കവാറും ഞാൻ റീസെറ്റ് ആക്കും.
So welcome one and all എന്നിട്ട് to a സൂപ്പർ ചാറ്റ് picturesque അവർക്കൊക്കെ evening here. എന്താ പറയാ Clear night, all കൊടുക്കും. the ingredients for a showcase game. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപകാരമില്ല. Crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. One amongst many successful Asian players. എന്നാ ലാഗാണ് ഇത്. I wonder how ഇവിടെ വരുന്ന ലാഗാടോ. Suke Nakamura rank for you, Jim? Pretty high, Peter. You know, he was one of the first to come over to the European continent, and we know he's the next. And Romario! It's hit the crossbar. And he's following up. And he can clear it away. Nedved will not want to lose out here. Nedved! നോക്കടാ. That was superb goalkeeping. Nedved really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. ഒരു മിനിറ്റ്. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കളിക്കൂ. ചലഞ്ചാണോ? അതൊരു കൺഫർമേഷൻ ഒരു 100 രൂപ ഇടാ. നിശാനെ കൺഫർമേഷന് 100 രൂപ ഇട്. ഗൂഗിൾ പേയിൽ 100 രൂപ ഇട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കളിക്കാം. ഞാൻ തോറ്റതാണെങ്കിൽ 100 രൂപ ഞാൻ റിട്ടേൺ ഇട്ടരാം. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ തോറ്റതാണെങ്കിൽ ആ 100 രൂപ ഞാൻ റിട്ടേൺ ഇട്ടരാം. ഓക്കെ, ആ ഗൂഗിൾ പേ ഐഡിയിലേക്ക് 100 വിട്. It's not an especially good pass, that. And it's Nakamura. Now it's Memphis Depay. That was good pressure, just hounded him off it. Now it's Eto'o. That's been cut out, well played. Neither side yet able to force a breakthrough here. And it's Nakamura. Rafinha. In with the challenge. Played into space. Pass somewhat off target. കളിക്കാൻ പറ്റൂലടാ. ലാഗിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Zakaria. Nakamura. And here's Depay. That's an excellent interception. Messi. Now it's Eto'o. That is good alertness. ലാഗിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്. That's ruffled a few feathers. നിശാം ബ്രോ പോയാ? ആള് പോയാ? Excellent challenge there, uncompromising. This looks promising. Oh, that is asking for trouble. Shoots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. കർവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ഷൂട്ട് അടിച്ചേക്കാ കോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കളിക്കാന്. Now it's Maldini. Swept in. Opts to play it back. And he's had a hit. It's loose and there's a race for the ball. Shot a goal. എന്നടാ എന്നാ പറഞ്ഞ കളിക്കാന്. മനസ്സിൽ ഒരു സുഡാനി ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാൽ എന്ന് ലൈവിൽ വന്നു. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Barcelona have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. നോക്കാം. എടാ ഇപ്പം വന്നോ? ഇപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. It's Memphis Depay. ഓ കളിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. Pass, but can he get there? Brilliantly cut out.
Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now it's Eto. That's beautifully weighted. 2 added minutes has Chouameni. been... ഓൻ എന്നെ സബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇപ്പോ Nakamura. സത്യോ വെറുതെ പറയല്ല. Now it's Memphis Depay. Neatly clipped into space. And there's the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Any strong opinions on the first half? Barcelona deserve to be ahead and probably should be in front by more considering the amount of chances they've managed. Everything points to more of the same second half and a good solid win. Barcelona are 1-0 up at half-time and it's all to play for. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണോ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ്. taking place. Here's the start of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ്. And it's Memphis Depay. Lovely feet. Memphis Depay really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little soon. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black book. Bellingham. Great skill, that's not... Goes for goal! വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? എനിക്കൊരു റെഡിങ് കോഡ് തരുമോ? He almost caught everyone out. ആരാടാ? the way he just അലീനെ? eked out the room to റെഡിങ് the കോഡ് ഇപ്പൊ സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ അലീനെ. ഇപ്പോഴുള്ള സന്ദർഭം കുറച്ച് ഷോകാ. അപ്പൊ കുറച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടടാ. സെറ്റാക്കാം. ഇപ്പോഴുള്ള സന്ദർഭം കുറച്ച് മോശം. നമ്മളെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാനുണ്ടല്ലോ. And it's Bellingham. And he's had it nicked away. കേട്ടോ, ശരിയാക്കാം. നമുക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാം. And he's gone looking for safety. റെഡിങ് കോഡ് ആക്കാം. ലൈവിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഓരോ ശനിയാഴ്ച ഇനി 30 വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡിങ് കോഡില്ലേ, അതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവലാകട്ടടാ. Looking wide. So Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not. ഓരോ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ 100 വെച്ചിട്ടുള്ള There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Well, there is a look that says it all. എന്താ മനസ്സിലായില്ല. Just didn't seem to get enough on the pass. റിസർവറോ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലടാ. That's going to go a long way. ഓന് കളിക്കാന്ന് കണ്ടന്റ് ആക്കാലോ. കളിക്കടാ. കളിക്കുന്നതിനെന്താ? The only breakthrough ആരാണ്? came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. He has a look out. Real chance. ആരാണത്? It's a goal. And that should do it. അതിനാണ് Right of the finish സിൽവ. line. അതെത്രയാടാ Eto അലീനെ? really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. It's Eto. ഏതാടാ പവറടാ To ഇതൊക്കെ. recover this. ഇതൊക്കെ പവറ്. Oh, he's been caught on it here. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. എന്റെ It is ലൈവ് just എനിക്ക് about done. 50 അറസോ. എന്റെ ലൈവ് ലിങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടും. Vieira wins the duel this time. And that's clear എന്റെ cut. ഈ It's ലൈവ് a ലിങ്ക് free kick. എങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് ഷെയർ അടിയടാ. ഷെയർ അടി. അതിൽ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ? ഇതിലടി. And that's put paid to a promising move. എന്ന ലാഗാണ് ഇത്.
Messi. Rafinha engages and forces him off the ball. And it's Messi. And no, he's seen through all of that. Minutes has been indicated. Time added on will be 2 മോനെ minutes. പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? Oh, well played. Well മോന്റെ പേരെന്താ sorted പറഞ്ഞേ? out. It's gone ഏ? in, he's put through his own net. Oh, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona proudly puff out their chests in victory. മോനൊരു ഷോട്ടൊക്കെ അടിക്കണ്ടേ? That was a അല്ലെങ്കിൽ ഒരു bang, ഗോളൊക്കെ though അടിക്കണ്ടേ? it could so easily have gone the other way. നൈജ ബറോൺ വൈറ്റി കോപ്പല്ലേ? കോപ്പാണ് കോപ്പാണ്. Romario taking in the accolades, having been നൈജ named ബറോൺ man of the വൈറ്റിയോ? match, and എന്ത് പേരാടത്? deservedly so. So what do you take away from it all, Jim? Well, it was engaging, if not an edge of your seat encounter, and importantly, it offered the right result. My thanks to Jim. 82 മിനിറ്റ് ആയി. Wish you അവൻ a കളിക്കാന്ന് very പറഞ്ഞതാ? good ഫെനിക്സ് ഋതുലെ അവൻ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ? നീ അങ്ങോട്ട് പോയി ചൂടാക്കിയതാ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അവനാണ് മരണ കളിയോ ചെറുതാനെ. എടാ ദേവൻ ബ്രോ, എടാ ഒരു മിനിറ്റ് അവനാണ് മരണ കളിയോ? ഒന്ന് വെയിറ്റ് കോപ്പിടാ അല്ലെങ്കിൽ സക്കരെ കോപ്പിടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. നേരെ വന്നേക്കണേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. നീയാണിപ്പോ ശോഭണ്ണ കൊണ്ട് കളിക്കണേ എടാ അലീനെ. അപ്പൊ ഇന്റെ അക്കൗണ്ടില് ശോഭോട്ട് കളിക്കണം അല്ലേ? മനസ്സിലായി. അവൻ ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓൺലി 1 സബ് എടാ, ഒരു സബും കൂടി 4950 അടിക്കാലോ. ഒരു സബും കൂടി, ജസ്റ്റ് ഓൺലി 1 സബ്. ജസ്റ്റ് ഓൺലി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ്. നമുക്ക് 50 ലൈക്ക് അടിക്കണോ? 50 ലൈക്ക് അടിക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ്.
നിഞ്ച പുറം കണ്ട ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ പോയിനെ വയ്യ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാ. എടാ വെടുക്ക് പരിപാടിയല്ലേ അലീനെ. വേറെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുക 1 vs 1 കളിക്കുക വെയിറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഞാൻ കോഡ് ഇടാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ ഓപ്പണിൽ 2 ആൾ മാത്രമായില്ലടാ. ഇക്ക് കളിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അലീനെ, ഇക്ക് കളിക്കായിരുന്നു. ഓപ്പണിൽ 2 ആൾ മാത്രമായിടാ. അല്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചാൻസ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എന്ത് എടാ ആര് ജയിച്ചേ ശ്രീഹരി? ആര് ജയിച്ചേ? ശ്രീഹരി ജയിച്ചാ? അല്ല ഇവൻ ജയിച്ചോ? ശ്രീഹരി ജയിച്ചോ? രണ്ടും ശ്രീഹരിയാണല്ലേ? രണ്ടും ശ്രീഹരി അല്ലേ? എടാ ഇതില് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട്. 2 ആള് ശ്രീഹരിയാ? 2 ആളെ പേര് ശ്രീഹരിയാടാ. ഇതിലാരും മാറ്റിക്കാല്ലോ, ഗോൾ പോച്ചറൊന്നും ഇല്ല. ഫെനിക്സ് ബ്രോ കളിക്കാടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ഇത് ഗോൾ പോച്ചറൊന്നും ഇല്ല. നിന്ന് നോക്കിനി തരുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ ഇങ്ങനെ. ഇത് ഗോൾ പോച്ചറിലാണ് ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കളിക്കുക. എടാ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. Next 1 vs 1. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's away we go then. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I'll say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Neymar. Barcelona do have a chance to counter here. It looked as Hi, though you that were might first lead side. to I'll something to quite follow you. promising, Neija but it turned Baron out Whitey, that welcome was to my not stream, the bro. case. Welcome. Okay. David Villa. That's been cut out. Well played. Ratul bro saying you. Raul. Now it's Shevchenko. Tries to pass it through. Great chance! Neija Baron തന്നെയാണത്. Oh, that is rather wayward. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but Okay, see bro. some gaps at the back. Next player with me. Neija bro. David Villa. Oh, that's been intercepted. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. David Villa. And it's Vieira. Out towards the flank. And here's Neymar. മൂപ്പര് യൂട്യൂബറാടാ. Messi. Very much a man. നെയ്ജ പറയുന്ന യൂട്യൂബറാണ് കേട്ടോ. Neymar. ഏകദേശം 8200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബറാണ്. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And the pass is intercepted. അവനങ്ങ് കൊന്നേരേ. And he's
Only too happy to മെനത്തെ take that എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? വർക്കില്ല ഇന്ന്? back. And it's Vieira. എടാ അത് കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ? Pushkas. That's really well cleared. Nicely aimed pass. Now it's Villa. Beckenbauer defending his corner. ഒറ്റക്ക് കളിക്കല്ലടാ, ഒറ്റക്ക് കളിക്കല. എല്ലാവർക്കും ബോൾ കൊടുക്കണോ? David Villa. റഫ്വാനെ Vieira. ബീട്ടി ഷൂട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക്. സത്യം. That pass has been well അത് നല്ല intercepted. എന്താ പറയാ, And it's Messi. അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടോടാ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. I can confirm that in terms of goals at least you've missed nothing. കിക്ക് ഡബിൾ ടച്ചാ കാരണം മൂപ്പരെ. Well seen too. എന്റെ പൊന്നെ എന്താ സേവ്. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And it's been taken short. Now it's Villa. And now they can spring out of defence. And they're not going to make any further progress now. And he's managed to get rid. And that'll be the last act of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Today that parking in the area So we are around the still stadium where is we were strictly at the forbidden. beginning. It Please is use parking 0-0 provided by at the the club break. or any other paid parking facilities in the area. ഡബിൾ ടച്ച് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അത് എനിക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടല്ല, ബ്രോക്ക് മാത്രം. Substitution. എനിക്ക് നല്ല ലാഗാടാ, എനിക്ക് നല്ല ലാഗാ. Pushkash. Coming on അടിപൊളി ലാഗായിരുന്നു. him is number എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ എടുത്ത് നോക്കിയേ, ഇത് കണ്ടാൽ തിരിയും. Once more. ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് Well, I suppose ഞങ്ങൾക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗോൾ ഞാൻ അടിച്ചത്. Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And he's had a hit. ഓ നൈസ് What a ball! നൈസ് നൈസ്. Finally! റസൽ ബ്രോ പോയോ? റസലെ No goalkeeper would keep that out. It എടാ സ്കിപ്പടി really was സ്കിപ്പടി a സ്കിപ്പടി. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. is number 23, David Villa. David Villa. Barcelona have fired themselves in front. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. It's loose now and they want to get it back. ഇത് There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, there's a probing ball. Baresi demonstrating his defensive quality there. Costa Curta. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. That's Cannavaro. Barcelona are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really in Shapes to shoot! ഏതാ Yes, it's there! ഗോള്? That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And here's Neymar. Such good technique. He is through here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And that has left him in a heap. Has a shot! And that's caused a worry or two.
Well, to put it this way, he's probably made എടാ better ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ decisions. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ. മൂപ്പര് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയിലാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Oh, it's just a little long. ഞങ്ങൾ പോയായിരുന്നു. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Seedorf. Oh, this is a very... He's tried one! It's run loose. Who's ഞാൻ going ഫുഡ് to കഴിക്കാം. get ഓക്കെ that? ഓക്കെ ഓക്കെ. And he's there to get it away. And that's a real Oh, chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Corner number 2 then. And it's hoisted clear. Barcelona are looking to go forward ഒന്ന് now. കളിക്കടാ. He's in a great position here. They're back in possession and ready to go again. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Messi. ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Seedorf. And here's Shevchenko. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes added time. Bale. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Seedorf. എത്തിച്ചേടാ. And that's that. അടുത്ത 1v1 ആണ്. കേരള കേൾക്കോട്ടോ. It's intriguing. And both sides അതൊന്നും അല്ല പ്രോബ്ലം. അവന് വിയറി ഉണ്ട്. അതേടാ മറ്റേ മൂപ്പര സ്കൂളിൽ വിയറി ഉണ്ട്. having been named man of the match and deservedly so. Children's announcement. Well, after all of that, Jim, what do you think? എല്ലാരും പോയില്ല, എല്ലാരും വരും. എല്ലാരും ഗെയിമാടാ കോപ്പ് കളിക്കാം. From a result like this, yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. So thank you. അടുത്ത 1v1 ആണ്. കേരള That കേൾക്കോ. brings us to the end of our coverage. So from us both, എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. very good evening. എല്ലാരും വാ. കെമിക്കൽ കേറിക്കോ. കേരള കേറിക്കോ. ലൈക്ക് ഫുള്ളായി. അടുത്ത ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെ കുറേ നേരമായി ട്രൈ ആക്കണം. ട്രൈ ആയിക്കോ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. കളിക്കാം. സമയമുണ്ടല്ലോ പഠിക്കേ വേണ്ട. എടാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് റൂം ഇട്ടിരണേ. എല്ലാവർക്കും കൂടെ എല്ലാവരുടെ റൂം ഇട്ടിരണേ.
ആ ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫുള്ള് നിങ്ങളെയാണ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ? കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കയറുന്നില്ല. റിക്കോ ജീജിയുടെ ജീജി നൈസ് ഗെയിം നൈസ് ഗെയിം. എടാ ഈ സെർവർ വളരെ ഷോക്കാണല്ലോടാ റിക്കോ. ഡിവിഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുഷാക്കിയതൊക്കെ ആ ഇവന്റ് കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെർവർ അവിടെ വളരെ പ്രോബ്ലം. അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ച് നോക്കി, അത് അതിനെക്കാട്ടി പ്രശ്നം. ജീജി ജീജി നൈസ് ഗെയിം. അല്ല 4950 ജസ്റ്റ് 50 സമയം കൂടി റോഡ് ടു 5K. Oh, good read. That was well played. Well stopped. കോമാനാണെങ്കിൽ കൊള്ളത്തും ഇല്ല. കോമാനെ വെറുതെ സീവിൽ ഇറക്കിയതാ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ഭയങ്കര ഡിലേ. അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിലേ വന്ന എന്താ ചെയ്യുക? ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിലെ ഡിലേ വരണതാണ് സങ്കടം. ഞാൻ ഇന്ന് കളിച്ച 10 ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിൽ 5 ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചും എന്താ പറയുക ഫുള്ള് ഡിലേ ആണ്. അതെന്ത് സംഭവം നമുക്ക് തിരിയണില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഏകദേശം 80-90 സ്പീഡും ഉണ്ട്. 90 MB/s എൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക നെറ്റ് പോണേ. എടാ വേറെ എനക്ക് ഡിലേ ഇല്ലടാ എക്സ്ട്രീം. എനക്ക് ഡിലേ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഡിലേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നെറ്റിലും കിട്ടണില്ല, വൈഫൈയിലും കിട്ടണില്ല, എല്ലാം വളരെ സ്റ്റോക്കാ. ഞാൻ വൈഫൈ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ യൂസ് ആക്കി നോക്കി. എന്താ പറയുക സെർവർ ഷോക്കല്ലേ റീക്കോ? Barcelona are seeing plenty of the ball, but for now they trail. And here's Romario. കളിക്കണ മൂടും ഇതാണ്. എനിക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാൻ മടി. കോപ്പ് കളിക്കാൻ ഇതാ മടി. ഇത് കളിച്ച് കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ കളി പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല. അവിടെ ശ്രീയര് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. മുഹമ്മദ് മറ്റേ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ അറ്റിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിയണില്ലടാ. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. അതൊരു ഡീപ്പ് ലൈൻ തന്നെ വേണം. മോനെ ക്വാളിഫിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല FSL. Upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting. എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ? എടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. അതിന് എങ്ങനെ ആക്കാ? But it still needs plenty of intelligence and teamwork. Ball gets his head on it. Oh, taken. He cooked me. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Oh, that's good. The movement so precise, the finish sumptuous. Ajax are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Ajax are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very. ഇല്ലടാ അറിയാത്തവരൊന്നുമില്ല. അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല. നമ്മളെ ലൈവിൽ വന്നവര് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സാ. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് പോറോ.
Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, ഞാൻ നോക്കട്ടെ so ശരി. I think the manager has to Just a resist quick change announcement, at this and an stage. exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. നോക്കട്ടെ ഞാൻ കുറേ ആളെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഫുള്ളാടാ. ഞാൻ നോക്കാം അടുത്ത നോക്കാം. മരണച്ചൂട് Substitution for സാധനത്ത് മാറ്റട്ടെ. Number 20, Messi. Coming on to replace Here's the him start of the is second ആ half. സാധനത്ത് ഡിസ്റ്റർബാ. 24. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be... ഞാൻ ചാനൽ സബ്ബാക്കുന്നു. അലീൻ സക്കറിക്ക് ചാനലുണ്ടോ? അലീൻ സക്കറിന് ചാനലുണ്ടോ? ലാഗ് ഒരു കാരണവശാലും ഡിലേ ഒരു കാരണവശാലും പോകത്തില്ല അല്ലേ? Of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Cruyff. He's a sharp little ball here. Crunching tackle. Well, that's a foul and the whistle's gone. And he is going into that little black book. Well, it was Three phenomenal white team. cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Romario is eyeing up his options in the middle. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. And he's in on Cruyff! That was superb goalkeeping. Cruyff ഞാൻ റൂം really ഇടാടാ. must be thinking what he has to do to score ഒന്ന് there. പേരടാ അർഫാൻ ബ്രോ. ഞാൻ റൂം ഇടാം, നിങ്ങൾ കേറിക്കോട്ടോ. അവിടെ ഓക്കെ ആ ചാനൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട്. With their first corner, the first in the game for either side actually. And it's going to be another one. Corner number 2 then. ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റും കുറച്ച് സീനാ. ഈ ടെസ്റ്റിങ് കുറച്ച് സീനാ. They've played it short. In towards the back. He's got tall. It's in. That is a fine goal. Really efficiently done. ഒരു ഗോൾ കയറി, ഒരു ഗോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം. ഇതൊന്നും സംഭവം തരടാ, ബാക്ക് ഡിസ്ട്രോയർ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറി പോന്ന്. ഈ കോമൻ സീബിൽ എത്തിച്ചേക്കണേ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയതാ, ഇനി ഇറക്കത്തില്ല. And it's Cruyff. He is through here. Very nicely done. He's having a shot. ഏതോ സേവടാ, ഏതോ സേവ് നോക്കിയേ. Split second reaction. എന്റെ മോനെ, Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഇവിടെ ട്രസ്റ്റ് വമ്പം പിരാന്തടാ. Corner number 3 coming up. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എടുത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കറിയോ ഗോൾ കീപ്പർ ഗെയിമിലേക്ക്. And it's safely in the keeper's hands. ലാഗ് ഉണ്ട്. നമ്മള് കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട്. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Thuram gets across to intercept that. വിയരല്ലത്, വിയരയാണോ സക്കരിയാണോ? വിയര Excellent അല്ല സക്കരി challenge അല്ലേ? there, uncompromising. Almost 75 minutes on the clock now. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വിയര, Kept കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആക്കി ഇട്ട് and കൊടുക്കുക. it is reclaimed easily. Cruyff. Well, that's a little loose. Now it's Pelé. Challenged just a bit on the firm side. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ഇവിടെ എല്ലാരും ഒന്ന് ചെങ്ങായി ചെക്കൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Finding their passes. ഒന്ന് ചെക്കൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Shevchenko. Look at the space here. And the shots. It's എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ എന്തിനാമോ. surely now the results beyond ജസ്റ്റ് എല്ലാരും ഒന്ന് ചെക്കൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. a mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone.
Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Ajax Cool. could not have picked a better time to snatch a Added two-goal minute has been lead. indicated. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Cruyff. Now it's Pele. 3 സബ് കൂടിയായ 50 ആവും എനിക്ക്. In the നല്ല end, എല്ലാവരും there's സബ് ചെയ്യടാ, no എല്ലാവരും സബ് joy. കൊടുക്കടാ. ലൈവ് Not for കാണുന്നവരൊക്കെ the സബ് want ചെയ്യടാ. of trying, not for the want of running. ജീജടാ Simply ജീജടാ. they were beaten by a better team on the day. ഇതാണ് കോപ്പ് കളിക്കാത്ത. കോപ്പ് കളിച്ച് കളിക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ മറന്നു പോകണം. കോപ്പ് കളിച്ച് കളിക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ മറന്നു. ഈ സബ്ബാക്കി ഷോർട്സ് കണ്ടോക്ക്. ഞാൻ സബ്ബാക്കി ഞാൻ സബ്ബാക്കിയടാ. ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ച് നോക്ക്. എവിടെയാ 22 ആള് പെൻഡിങ്ങാ മുത്ത. ഏതാണ് പ്രശ്നം നോക്കിയേ. ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ പെൻഡിങ്ങാ. കളിക്കാം നോക്കാം. കളിക്കാം. കമന്റ് എന്താ? ഞാൻ നോക്കടാ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഒരു മിനിറ്റ്. വൺ മിനിറ്റ്. കാണില്ല. എവിടെ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരാൾ രണ്ട് സബും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കടാ. ടി ഫിനോമിനൽ വൈറ്റിക്ക് 2 സബും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്ക്. 50 ആയി കൊടുക്കടാ. കാണുന്നില്ലടത്. രണ്ട് സബും കൊടുത്താ. ഇതല്ല സാധനം. 2 സബും കൂടെടാ. 2 സബും കൂടെ. ജസ്റ്റ്
ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് കൊടുക്കടാ, 2 സബും കൂട്ടടാ. ഒരാളും കൂടെ. ഒരാളും കൂടെ. ഒരാളും കൂടെ. എന്നാ 1 മോർ സബ്ബടാ. 1 മോർ സബ്. 1 മോർ സബ്ബടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു 50 ആക്ക്. 49 അറിവില്ലേ? ഓക്കെ, 50 ആക്കിയിട്ടുണ്ടേ. 50 ആയിട്ടുണ്ട്. അലീം ബ്രോ 50 ആയിട്ടുണ്ടാ. 50 ആയിട്ടുണ്ടാ. 50 ആയിട്ടുണ്ടാ. ആരാടാ? ആരാന്ന്? എടാ ഞാൻ മാനുവലാടാ. ഞാൻ മാനുവലാ. റസൽ ബ്രോ ഞാൻ മാനുവലാണ് കളിക്കണേ. കളിയിലെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇല്ല. കളിനില്ല. കളിനില്ല. ഫ്രണ്ടാക്കി. ഏതാടാ? ഏതാണ്? ഈ ഷോ ബോട്ടാണോ? ഇതാണോ? റീക്കോ ഞാൻ അസിസ്റ്റഡ് ആണ് ബ്രോ. സാൽവ് റീക്കോ അസിസ്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ മാനുവലാണ്. ഞാൻ അസിസ്റ്റഡ് ആക്കട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാനുവൽ ആക്കിയതാ. M4 സെനക്സ് അത് അത് ഇനി നടക്കുമെന്നില്ല, അറിയത്തില്ല. ഇനി നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ലാസ്റ്റ് ആണ്, കാരണം 3 സ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഇനി ഉള്ളൂ. എടാ ഗിരിജാടാ, അതിന് സ്ലോട്ടില്ലടാ. സ്ലോട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്ലോട്ടില്ല. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിശാം ബ്രോ ഇവിടെ ഇവിടെ ചാലഞ്ച് ഇവിടെ. ചാലഞ്ച് ഇവിടെ. എന്താ ചാലഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് പോയതാ, പിന്നെ വന്നില്ല. നല്ല അക്കൗണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ? നല്ല അക്കൗണ്ടല്ലേ? എടാ മൂപ്പര് വന്നില്ലടാ. മൂപ്പര് അവിടെ കളിച്ചോണ്ട് നിക്കാ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? മൂപ്പര് അവിടെ കളിച്ചോണ്ട് നിക്കാ. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോൺ കാണിച്ചേ. നല്ല അക്കൗണ്ടാ. നെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ. നെസ്റ്റ് ഒക്കെ നൈസാ. പ്രശ്നമില്ല. പ്രശ്നമില്ല. നീ 6ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചു. നോ പ്രോബ്ലം. നല്ല അക്കൗണ്ടാ. നല്ല അക്കൗണ്ട്. ആ നെസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാ. എടാ അടുത്ത റൂം ഇടട്ടെ. റൂം ഇടട്ടെ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. 1v1. 1v1 ആണ്. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ.
TF answering. Arshu bro, welcome to my stream bro. Arshu, welcome. എടാ ഓൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചടാ റസൽ ബ്രോ. ആ നൈജീരിയക്കാരൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്ത കളി കളിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മൂപ്പര് അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ മൂപ്പരെ കാത്തുനിന്നിട്ട് നിന്ന് മൂപ്പര് അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. പിന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം, ഒരു 5 ലൈക്കും കൂടെ പരമാവധി. ഫൈനലി കം ബാക്ക് ബ്രോ. അസീഫ് ബ്രോ വെൽക്കം അഗെയിൻ വെൽക്കം. അർഷു ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. കാരണം നമ്മൾ കാത്തുനിന്നിട്ട് മൂപ്പര് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗെയിം തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ മൂപ്പരെ കാത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ബ്രോ ഞാനാണത് ബട്ട് നെറ്റ് പറ്റിച്ചു. ഏതടാ ഏത് Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the എന്തായാലും atmosphere and I'm ആ really റൊമാരിനെയും കാട്ടിയും lies in store. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൂവിനെയും കാട്ടിയും നല്ലതാണ് ഒലിവർ ഖാൻ. നമ്മളെ അതില് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഇത് നമ്മളെ റൊമാരിനെയും കാട്ടിയും സുവാസിനെയും കാട്ടിയും അടിപൊളിയാടാ നമ്മളെ എട്ടോയും രുമ്മിയൊക്കെ. പിന്നെ വെറുതെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതിലാകെ ഗുള്ളിറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി വേർക്കായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഗുള്ളിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വരുമ്പോൾ എടുക്കാം. ഈ ആ പൈസക്ക് ഇതാക്കുക. സാലിബ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല CV വാങ്ങി വെക്കുക. നൈസായിരിക്കും. ഈ അക്കൗണ്ട് മാറ്റേ വേണ്ട കേട്ടോ. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് പുതിയ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പഴയൊരു കിട്ടത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ കളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ നൈസ് കളിയാടാ. അപ്പോൾ നൈസ് കളിയാ. പിന്നെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണ്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങയാണോ? Well, we can only hope that this has set the tone for what's to come. Captain Majestic has stunned the whole arena. So a breakthrough already. And it's Schneider. Eto could move up a gear here. He's shifting through the gears here. Eto! കേരളത്തില്ല അതെനിക്കറിയാലോ. Oh, what has happened here? Oh, sweet feet. Messi's cross. പെനൽറ്റി. ഓക്കെ റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കാം. കുറെ എനിക്ക് നല്ല അക്കൗണ്ട് തരുമോ? എടാ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വിൽക്കണില്ല മുത്തേ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൂട്ടാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ അക്കൗണ്ട് നടുക്കൊക്കെ എന്തിന് മോള് കയറി. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ജസ്റ്റ് എത്ര ലൈക്ക്? 45 ലൈക്കേ ഉള്ളൂ. ഒരു 5 ലൈക്കും കൂടെ. 5 ലൈക്കും കൂടെ. എടാ കള്ള തീർക്കാണ്ടി മോനെ തുറാമണ്ണ. Still very early doors, but it is a closely contested affair. That's a foul. എങ്ങനെ എന്ത് ഫൗളാണോ ബ്രോ? എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ അറിയാത്ത പിന്നെ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് അലീനെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. ഓൺ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നില്ല. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up. കളി പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ന്യൂബ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കുക പഠിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. Blanket suffocation. Every single player is committed to the ടാക്ലാൻ എനിക്ക് പറയാറോ? ടാക്ലാൻ എനിക്ക് പറയാം.
And he's going to have his name taken. ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അത് വെച്ച് കളിക്കാം. എടാ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ലൈക്കാടാ. എന്താടാ 45 ലൈക്കാ വന്നിരിക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കുണ്ട് ലൈക്കാടാ. Shaping up to have a crack ജസ്റ്റ് from 5 ലൈക്കും കൂടെ നമുക്ക് 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് It's ആക്കാലോ. not a good idea.